Okay, let's test your memories. எல்லாரும் வர வரைக்கும் let us test your memories. Somebody come forward and tell me last time என்ன discuss பண்ணோம். What did we discuss this last time? நீங்க தான். Who's the? Tell your name. Tell your group. I'm Balakumar from BBA. Yeah. From last class la. கொஞ்சம் கிட்ட. About government role. About government. சரி. Then what else? கவர்மெண்டோட ஒர்க்ல என்னென்னு பார்த்தோங்க மேம். அவங்க பீப்புளுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கறத பார்த்தோம். பீப்புளுக்கு என்னென்ன வேணுங்கிறத பண்ணி கொடுக்குறாங்கறத பார்த்தோம். சரி, ஓகே. நீங்க சொல்லுங்கம்மா. You don't look. Give her the mic. We looked at government என்ன செய்யணும்னு பார்த்தோம். கவர்மெண்ட்டோட ரோல்ஸ் பார்த்தோம். ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு எக்ஸாம்ஸ், அதை பற்றி நான் பேசிக் சொன்னீங்க. எக்ஸாம்ஸ் என்னென்ன மாதிரி எக்ஸாம்ஸ் எழுதுவோம் அப்படின்னு சொன்னீங்க. அப்புறம் வந்து நோட்ஸும் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க. இண்டஸ்ட்ரி எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறது, இண்டஸ்ட்ரி ஸ்டார்ட் பண்ணி என் பண்ணுற வரைக்கான எல்லா ப்ராசஸ், அதுக்கு என்னென்ன நம்ம பண்ணணும்னு சொன்னீங்க. அப்புறம் கவர்மெண்ட்டோட ரோல்ஸ் சொன்னீங்க. அண்ட் கவர்மெண்ட்டோட பிக் ரோல்ஸ் என்ன அப்படின்ட்டு எல்லாமே கவர்மெண்ட் பற்றி மோஸ்ட்டாக பார்த்தோம். Yeah, we looked at the different roles of government. I remember somebody from this side pointed out that police function is a regulatory function. யார் அதை இருக்காரா இன்னைக்கு? Maulishwaran, I think. No? Isn't it? Yeah, if I remember. Paravalle, my memory is better than yours. Huh? Come. Right. Sit down. Good. So we looked at the different roles of government last time. So broadly, government has two functions, regulatory and developmental. But within developmental, the partner irukkalam. It can be a promoter. It can be a facilitator. It plays a social role, health, education provide pandrathu. So it plays different roles. So it was just like an introduction to government. Okay, so today I'm going to change tack, and I will start now and let them come and join. So we are going to today just look at a story. Right? Like stories? Stories பிடிக்குமா? கதை பிடிக்குமா? ஓகே, பிடிக்கும். பேர் என்ன? உங்கள் பேர்? சோனா. Which group are you? Which discipline? Okay. So all of you like stories? So we'll look at stories, but not Raja Rani Kada and all. Look at the story of a city. Right? எனக்கு தெரிஞ்சது because I have worked in Bangalore. So I am going to look at Bangalore story. But you are all going to tell me about the stories of your cities. Right? And like last time, I am going to speak in a mixture of English and Tamil. Okay? புரியாட்டா கேளுங்க பரவாயில்ல. Okay? இதெல்லாமா? What are you looking? Yeah. You took the Bangalore one, no? See what you... Yeah. Correct. Yeah. Okay? So why are we looking at stories? So last time நம்ம வந்து public policy we looked at the role of government. Right? Public policy சொல்றச்சே policy செய்யறது government, program implement செய்யறதும் government. Therefore government is a very important part. But other than government there are also other aspects. Okay? Because anything which government does, it does in a context. இல்லையா? ஒரு சொசைட்டியில் ஒரு சமூகத்தில் செய்யறது, மக்களுக்காக செய்கிறது. ஸோ யூ ஹவ் டு லுக் அட் த லார்ஜர் கான்டெக்ஸ்ட். ஸோ வி ஆர் லுக்கிங் அட் த ஹோல் ஃபெனாமினான் ஆஃப் அர்பனைசேஷன் டேக்கிங் பெங்களூர் சிட்டி ஆஸ் அ கான்டெக்ஸ்ட். ரைட்? வாட் இஸ் த பேக்ரவுண்ட் அண்டர் விச் தீஸ் ஹேப்பன்? ஸோ டுடே ஸ்டோரி இஸ் த ஸ்டோரி ஆஃப் பெங்களூர். அண்ட் நீங்கள்லாம் ஆஸ் ஐ ஸ்பீக், நீங்கள் வந்து உங்கள் சிட்டிஸ் பற்றி, இல்லை உங்கள் ஊர் பற்றி, இட் குட் பி ஸ்மால் சிட்டி, பிக் சிட்டி, கோயம்புத்தூர் இஸ் a tier 2 city, Chennai is a metro. Okay, think of your cities. Okay, ஒரு சிட்டியாக இருக்கலாம், இல்லை ஈவன் ஸ்மாலர் பிளேசஸ். அது எப்படி சேஞ்ச் ஆகுது ஓவர் த இயர்ஸ்? இப்போ ஆல் ஆஃப் யூ மஸ்ட் பி அபவுட் 18 to 20 years old. Okay, so at least for the last 10 years you would have seen what are the changes taking place. So நான் சொல்கிறச்சு உங்களுக்கு அது தோணும். You must share your own
experience, what you have seen in your cities, where you live, or நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ண சிட்டி. ஓகே, நீங்கள் ஏதாவது ஒரு சிட்டி அப்சர்வ் பண்ணியிருந்தீங்க. why is this important? நீங்கள் உங்களோட இன்டென்ட், நீங்கள் இந்த கோர்ஸுக்கு வந்த இன்டென்ட்டே யூ வாண்ட் டு லேர்ன் லீடர்ஷிப், ரைட்? ஸோ when you want to be a leader, நீங்கள் you will make some policies, you will implement some programs. If you don't understand where you are doing it, what will tick ன்னு சொல்லுவோம்ல, எது ஒர்க் ஆகும்னு உங்களுக்கு தெரியாட்டா you can't do that properly. Therefore you have to understand how the population functions, how the context and background functions. For this purpose you have to learn. Okay, you have to know. Okay, let us go to the next. Yeah, just leave this, we'll go to the next. Okay, so this is என்னங்க இது? India map. Okay, are you able to see Tamil Nadu? எங்கம்மா? Here is Tamil Nadu, right? Where is Karnataka? Bangalore எங்கே இருக்கு? Karnataka is the capital. So it is here. Neighbors, பக்கத்து வீடு, right? And Bangalore is here. So Bangalore location பாருங்க. South Indiaவில் towards deeper south போனீங்கன்னா almost centerல இருக்கு. Okay, so easily you can connect to different parts of South India, even by road. You don't even need air travel. So that is one advantage. ஒரு சிட்டிக்கு there will be some advantages, some disadvantages. ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திருவனந்தபுரம் பாருங்கள், இங்கே இருக்குது ஃபார் சவுத், டீப் சவுத், மச் மோர் டிஃபிகல்ட் டு ஆக்சஸ். ஓகே, தட்ஸ் வை தே ஆர், தோ ஆக்சுவலி இஃப் யூ see the people of Kerala, they are spread out all over the world. But geographically, if you see within the country, it is in one end, டிப்பில் இருக்குது. But Bangalore is fairly reasonably located, so it is accessible easily by road all over the country and by air to the northern sides and overseas. So it has that advantage more than any other city. So this is one of the advantages which Bangalore enjoys. It has some other advantages. Bangalore இன்னொரு advantage என்னங்க, யாருக்கு தெரியுமா? போயிருக்கீங்களா யாராவது? பார்த்துருக்கீங்களா பெங்களூர்? Anybody? Bangalore, another advantage of Bangalore. Why everybody likes Bangalore? Huh? Technology, okay, but before technology varadu later, much before that. Inherent, it is climate, weather, it is called air conditioned city. நீங்கள் ஃபேனே போட்டுக்க வேணாம் பெங்களூரில். ஸோ தமிழ்நாட்டிலேருந்து வந்த நமக்கெல்லாம் there's a very, அங்கே போய் ஒரு ஐஸ் பாக்ஸில் உட்காந்த மாதிரி இருக்கும். ஆல்வேஸ் இட் வில் பி ப்ளசன்ட். ரொம்ப குளிர் இருக்காது நார்த் இந்தியா மாதிரி. சவுத் தமிழ்நாடு கேரளா மாதிரி ரொம்ப ஹியூமிடாகவும் இருக்காது. It will be very cool and nice, very pleasant weather. Whole of Karnataka is not like that, but Bangalore is like that. Okay, so those are the advantages. Location is an advantage. Climate is another advantage. Let's go to the next. So now Bangalore, how it started nu paakalam. Okay, who founded Bangalore? Who is the founder of Bangalore? Inge potirukken. Okay, so the founder of Bangalore was ஒரு சின்ன ராஜா. ஓகே, நாட் சேர சோழ பாண்டியா மாதிரி பெரிய டைனாஸ்டி இல்லது. இட்ஸ் a ஸ்மால் கிங், சம்திங் லைக் நம்ம இதில் படிக்கிறோம்ல ஃப்ரீடம் ஸ்ட்ரகல் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன், a ஸ்மால் chieftain. ஓகே, அந்த மாதிரி கெம்பே கவுடான். ஓகே, he is the ruler. He founded the city of Bangalore. அப்போ ஒன்றுமே இருக்கலாங்க. He made it his capital, right? Later on it became part of the Mysore residency. British vandaprom Mysore was the capital of the Odayar dynasty. Bangalore adile சேர்ந்திருந்தது. It was part of the overall residency area. Independence வந்த உடனே it had its real history. Okay, before that it didn't have a very large history. நீங்க யாரோ சொன்னீங்க technology. So all that started post-independence. So beginning it was a small place, founded for Kempegowda, it was his capital, 1537. So it's not a very old city. And you have later on it becoming part of the Mysore residency. பெங்களூருக்கு பெங்களூர்னு எதுக்குங்க பேர் வந்தது யாருக்கா தெரியுமா?
நான் அங்கே ஒரு படம் போட்டிருக்கேன். தட் இஸ் த க்ளூ. தட் இஸ் கெம்பேகவுடா. ஓகே. இப்போ நீங்கள் பெங்களூர் ஏர்போர்ட் போனீங்கன்னா ஏர்போர்ட்லேயே யூ கேன் see a very very tall, larger than life statue of Kempegowda. Okay, it is there. When you visit Bangalore, please see airport la you can see that huge statue of not this particular statue, there's another statue of Kempegowda. But now I have put one picture there. அது என்னங்க அது? இங்கே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணுமே. ஆ சொல்லுங்கள். First name, discipline, then answer. Plastica. Black chana. Yes. கடலைக்கறிங்க இங்கே சாப்பிட்றீங்க இடியாப்பமோட. wherever I go they give me கடலைக்கறி. கரெக்ட்? பிளாக் சன்னா. ஓகே. அதுக்கு இதில் காளுன்னு பேர் கன்னடாவில். ஓகே. அது என்ன கதைன்னா, கெம்பேகவுடா வாஸ் ஹண்டிங் போயிருந்தாங்க. ராஜா எல்லாம் they'll go for hunting. எல்லாம் தெரியும்ல உங்களுக்கு. குதிரை மேலே ஏறி எல்லாம் மான் அதெல்லாம் டைகர்ஸு எலிஃபெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஹண்ட் பண்ணுறதுக்கு போவாங்க. இவரும் போயிருக்காரு. அவர் குரூப் அவரோட சோல்ஜர்ஸ் எல்லாம் போயிருக்காங்க. செப்பரேட் ஆகிட்டார். ஹி காட் செப்பரேட்டட் ஃப்ரம் ஹிஸ் அதர் சோல்ஜர்ஸ். ஸோ ராஜா அப்படியே போயிருக்காரு. பசி வந்துடுச்சு அவருக்கு. பசிக்குது. அங்கே பார்த்தா யாருமே இல்லை. இட் இஸ் அ காடு. அங்கே ஒரு ஓல்ட் லேடி, ஓகே, வயசான ஒரு பாட்டி, ஓகே, அவங்க தான் இருந்தாங்க. அவங்க சின்ன குடிசை இருந்தது. ராஜா போய் பசிக்குதுன்னு கேட்டிருக்காரு. அந்த அம்மா கிட்ட ஒன்றும் இல்லை. இந்த காடு தான் இருந்தது. காடு வந்து ஏழை பணக்காரன்னு எல்லாரும் சாப்பிட்றத ஒரு ஃபுட். ஸோ அவங்க என்ன பண்ணாங்க, இந்த காலை எடுத்துகிட்டு, காலுன்னா இந்த சன்னா, வாட் யூ கால் சன்னா இன் ஹிந்தி, அதை வந்து வேக வச்சு, காலை கடித்து சாப்பிட முடியாதுல்ல, வேக வச்சு தான் சாப்பிடணும். ஸோ உங்களுக்கு சுண்டல் கொடுக்குறாங்கல்ல ஹாஸ்டலில், சுண்டல் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க அம்மா, அந்த பாட்டிம்மா. ஓகே. ஸோ வேக வச்ச பெந்த மீன்ஸ் வேக வச்ச பெந்த காಳು ராஜா கொடுத்தாங்க அந்த அம்மா. வெந்த காಳು கொடுத்ததுனால அவர் வந்து ராஜா ரொம்ப குஷியாயிட்டு அந்த ஊருக்கு பெந்தக்காடு ஊரு அப்படின்னு பேர் வச்சார். பெந்தக்காடு ஊர் கொஞ்ச நாளாகி இங்கிலீஷெல்லாம் வந்தாங்க, அவங்களால பெந்தக்காடு ஊரெல்லாம் சொல்ல முடியாது, அதனால் அது பெங்களூருன்னு ஆச்சு. ரைட். திஸ் இஸ் த ஸ்டோரி ஆஃப் த நேம் ஆஃப் பெங்களூர். ஓகே. இட்ஸ் அ வெரி இன்ட்ரீகிங் ஸ்டோரி, அம்யூசிங் ஸ்டோரி. பட் இதில் சம்திங் இம்பார்ட்டண்ட் நீங்கள் நோட் பண்ணணும். யார் வந்தாலும் ஓகே, அவங்கள வரவேற்று அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு உபச்சாரம் பண்ணுற ஒரு கல்ச்சர் பெங்களூரில் இருக்குது. நீங்கள் இப்போ பார்க்குறீங்க டெக்னாலஜி ஃப்ரம் ஆல் ஓவர் த இந்தியா. உங்களை மாதிரி பசங்க பாஸ் ஆகிட்டு பிபிஎம் எம்பிஏ எல்லாம் செஞ்சுட்டு இல்லை இன்ஜினியரிங் செஞ்சுட்டு அங்கே போய் தே ஆர் ஒர்க்கிங். ஓகே. at very good salaries. Bangalore welcomes everybody from all over the India definitely and all over the world also to an extent. இது என்ன புது ஸ்டூடெண்ட்டா? வாங்க வாங்க வாங்க, லேட் கமர் ஸ்டூடெண்ட். எல்லா கொஸ்டினும் நீங்கள் தான் ஆன்சர் செய்யணும். ஓகே. ஸோ ஒன் ஆஃப் திஸ் இஸ் தட் பெங்களூர்ஸ் கல்ச்சர், ஓகே, ஆஃப் வெல்கமிங் பீப்புள் ஃப்ரம் எனிவேர் and giving that hospitality. அது அந்த ஸ்டோரியில் நீங்கள் பார்க்குறீங்க. another thing which you see is the gratitude which power has for even the poor. அந்த ராஜா அந்த காலை சாப்பிட்டுட்டு போயிருக்கலாம்ல, எதுக்கு இந்த கதை உங்களுக்கும் எங்களுக்கும் ஆஃப்டர் வாட் 4 or 5 centuries we are hearing that story. That king has immortalized that incident by giving the name to that place. ஓகே. அந்த பாட்டியம்மா கொடுத்த அந்த சந்தோஷத்தில் இந்த ஊருக்கே ஒரு பேர் கொடுத்துருக்காரு இந்த ராஜா. ஸோ யூ ஆர் சீயிங் தோஸ் 2 aspects. ஸோ ஐ எம் கிவிங் யூ 2 more qualities of Bangalore. ஸோ உங்கள் பேர் என்னம்மா சொல்லுங்கள்? அமிர்தஸ்ரீ சொன்னால் we can say அமிர்தஸ்ரீ is X inches feet tall, so much wide, she is having this side skin, this color skin. Okay. She is like this, she is a good singer or she is a good dancer or she is a good poet, ஏதோ ஒன்று சொல்லுவோம்.
அதே மாதிரி when you take Bangalore as a city, right, one advantage is location, another advantage is, what did I say? இது வந்து நம்ம லீடர்ஷிப் டிஷன் அங்கே செஞ்சோம், அங்கே பண்ணோம். பியர் குட் மியூசியம் அதுலேயும் அது பண்ணேன். I thought this for this class Okay. they are very participative, that's why I brought this. At least you listened. But I'm giving it a slightly different orientation. But yes, because I found them very participative last time, this is highly suitable for a participative class. Okay, so one is location, second is climate, third is the nature of the people, right? These are the natural advantages of Bangalore. So நீங்கள் இப்போ பார்க்குற பெங்களூருக்கு அடித்தளம், foundation is all these advantages which Bangalore had for a very long time, right? இதெல்லாம் அப்போ யாரும் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணல, but you are seeing the effects today. Okay, now this is the old story. Bendakaluru and Kempegowda and all is 1500s. But post-independence, really Bangalore began to grow only post-independence, right? It is only post-independence. இப்போ நீங்கள் பார்க்குற Bangalore, you are seeing only post-independence. All that growth came after 1947, 1950s. Okay, this is, let us think of the other cities. Chennai, Bombay, all those cities have had a very long history. Okay, even if you take Chennai, even நீங்கள் பிரிட்டிஷ் டைம் பார்த்தா கூட பிரிட்டிஷர்ஸ் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபோர்ட் செயின்ட் ஜார்ஜில் இறங்கினாங்க. இட் ஹஸ் காட் அன் ஓல்டர் ஹிஸ்ட்ரி pre-independence. If you take Maharashtra, Bombay, that also has a very old history. If you take Jaipur, even older than that, right? Bangalore's history, though there was Bangalore earlier, its real growth started post-independence. So now Bangalore, இன்னைக்கு பார்க்குற Bangalore, all that growth happened within a few decades. So wherever a city is like, what has taken many, maybe a century or more than in the case of Chennai 2 centuries. In Bangalore it happened within a very short time. So it is like, what do you say, ஒரு நீங்களாம் பண்ணுவீங்களே ரீல். ஸோ ஒரு 3 hour மூவி பார்க்குறதுக்கு பதிலாக ஒரு ரீல்லையே எல்லாத்தையும் பார்க்க, within a few short decades you are seeing the same kind of growth in Bangalore. So that is why it's very interesting. Why it is interesting for a public policy student? Is this what is going to happen in India for other cities also? So if growth is going to be so rapid in future, how do we make policy? Today there may be 20 vehicles on the roads, tomorrow there may be 200 vehicles, maybe within 2 years. Then are you going to plan for a wider road? So for everything it has an implication. So that is why a study of Bangalore is very important for you as students of public policy, right? Okay. Let us start with 50s. So Jawaharlal Nehru, who is Jawaharlal Nehru? Last time also I asked that question. Huh? Yeah. Yes, our first Prime Minister also. Okay. Jawaharlal Nehru called Bangalore a city of the future. Right? He called it a city of the future. So let's go back to Nehru. Jawaharlal Nehru called the Bangalore a city of the future. யார் சொன்னது? சொல்லுங்கப்பா, இப்போ தானே சொன்னார். He listens and he has remembered also. Right? So first 1950s and 60s, early, immediately after independence, Bangalore grew as a science city. Mainly because Indian Institute of Science nu ipo solronda, adu Tata's set up the Tata Institute of Science in Bangalore. Afterwards it was nationalized. Today it is called Indian Institute of Science. So Tata Institute vandavane, it became a home of science education. So that was the beginning. You remember that we were just growing. And of course now you know that ISRO, Chandrayaan la paathirukeenga. ISRO is also located in Bangalore, came a little later. Right? So Bangalore first grew as a science city. The 1950s la private and public sector. So last time we saw government as partner, right?
So you can see in Bangalore, public sector is also, it was a private institute, Tata Institute. Later on, government takes over and it becomes a public institute. So private and public sector, together they create this ethos of Bangalore being a science city, right? So science is fundamental, science is fundamental. Science grows, everything grows. And today also, it's a flourishing institute. It's the only institute in India which is ranked among the top 200 institutions in the world. Okay, it's a beautiful institute. Okay, that is the first beginnings, right, of Bangalore post-independence. 1960s and 70s, state government began to expand. That is government of Karnataka. It was earlier called government of Mysore. Because Mysore Maharaja Keralipattrikingla Odayar dynasty during the British time, Odayars were ruling. Avangaloda capital was Mysore, not Bangalore. Bangalore was part of the Mysore residency, but capital was Mysore. But Bangalore began to grow more than Mysore grew. Overtake பண்ணிட்டாங்க. ஒரு சின்ன ஊராக இருந்த பெங்களூர் கேபிட்டலாக இருந்த மைசூரையே ஓவர்டேக் பண்ணிடுச்சு. Okay. It started happening in the 1960s and 70s when the state government began to expand. So state government expansion, what do I mean? Departments established பண்ணாங்க, companies established பண்ணாங்க, boards established பண்ணாங்க. Bangalore has multiple boards. Bangalore Development Authority இருக்கு, Bangalore Municipal Corporation இருக்கு, Bangalore Water Supply and Drainage Board இருக்கு. You have similar in Chennai also. Tamil Nadu also has. Most states will have. Okay. So this happened. The expansion of the state government. Government expand ana enna agum? What happened? What are the impact or effects of government expansion? Yes. I forget. Yeah. Name. Yeah. First class. Give him a clap. Immediately, job opportunities expand. Yeah. And there are other things. Yeah, continue. Many departments. Yes. Work is done, isn't it? So you have assigned responsibilities. Agriculture department will do agriculture work. Your urban department will do urban development. Sit down, Gauri Shankar. Sit down. But the most important is that job opportunities are created. Today, all of you go for private sector jobs. All your parents would have gone, or let us say in my generation, my parents have gone for government sector jobs. Okay, so that was the expansion. So state government saw a huge expansion. So first you have education, higher education in the form of Indian Institute of Science, and later on it continued, and I'll tell you that. Then you have the state government expanding. So there are people coming out after having BSc பண்ணிட்டு, MSc செஞ்சுட்டு, PhD in any scientific discipline, physics or astronomy, they would have done, and they come out and government employs them, right? So this happens in the 1950s and 60s. And I told you about Tata Institute. One more thing happened. It didn't stop there. It started in 50s. Private colleges, first, you are studying in a private college. Private colleges started expanding in Karnataka. First, started with not Bangalore but Manipal. Kelpatrikingala Manipal University in Udupi or coastal city, it started there. For the first time in India, other than government colleges, private colleges also started. Okay, so education opportunities expand. Just as job opportunities expanded, as Gauri Shankar put, as higher education institutes, not only government, even if they are very hardworking, they can open maybe 10 colleges in a year. But if you are having 10 private colleges, 20 are there, it becomes double. So this also happened. So higher education grew. So when I say that science city, it grows both because of the public sector and because of the private sector, right? Then you have this expansion of the state government. So whoever comes out, graduates and comes out, they have a job opportunity ready. Okay. Then comes 1980s, what you were mentioning, right? I forgot your name. Vimal.
So what he mentioned, that today you see Bangalore as a city of technology. Started happening in the 1980s, right? What happened in the 1980s and 90s in India as a whole? Important thing 1991 la ennachunga? Anybody studied economics? Yeah. Voluntary answers vardu parunga Vivekananda in the class la tha. This is the group, they will automatic, they themselves will volunteer. I'm M. Sivaranjani from 2nd BBA. In 1991, LPG came into existence. At least you read. Sit down. Thanks. Sit down, Sharon. So we started the liberalization, privatization, globalization experiment, right? Now I told you that Bangalore had an advantage of location. It has the advantage of climate. It has a history of higher education, and state government has expanded. So when LPG started, Bangalore could automatically reap the benefits. LPG all over the country aachunga. Okay, all the opportunities, deregulation happened, delicensing happened. So the economy was generally liberalized all over the country. But நீங்கள் ஒரு அட்வான்டேஜ் எடுத்துக்கணுன்னா கூட இப்போ நீங்கள் கிளாஸுக்கு இஃப் யூ ஹேவ் டு கம் அண்ட் பார்ட்டிசிபேட் நீங்கள் கொஞ்சம் படிச்சிருந்தா யூ வில் be able to participate better, or at least யோசிச்சிருந்தா will be able to participate better. The preparation had happened in Karnataka, generally in South India actually, not just Karnataka but whole of South India. We were better prepared to use the benefits of liberalization more than many North Indian states. Not all North Indian states. Delhi benefited, okay, Mumbai benefited, but compared to many other states and cities, Bangalore was better placed, Chennai was better placed, Hyderabad was better placed. They could get better advantages because of LPG. Because already there were educated people, already there were engineers. So people could set up industries quite quickly. One thing which happened was that government, here government's role, you are all public policy students. Why is government important? When we are talking only privatization, ellam private panna, LPG itself is about privatization. Why is government important? Government had laid some foundations. In Karnataka, what they did, ingiyum seiranga, angiyum senjanga, they set up a huge complex where subsidized land was given and loans were given to set up IT industries, mainly IT industries, and that place in south of Bangalore, very near Hosur, Tamil Nadu Hosur irukku, adu pakkathile irukku, that place is called Electronic City, right? This was set up by the government. Government innonu senjanga, all over the world they went, all over India they went, tom-tomming that brand Bangalore. Bangalore la vandu invest seyunga, we will give you these advantages, உங்களுக்கு land கொடுக்குறோம், உங்களுக்கு சில tax concession கொடுக்குறோம், you please come and invest and invite பண்ணாங்க. So அது வந்து இண்டஸ்ட்ரிக்கு it gives an incentive, they come and invest. If you get some tax concessions, if you get land, if you get water connections easily, power connections easily, then they are encouraged to come and invest. This government did. They built up the branding of Bangalore, right? We are doing now, Coimbatore செஞ்சுட்டு இப்போ CIL செய்கிறாங்களா, Coimbatore next, Kovai next எல்லாம் செய்கிறாங்க. These are all part of the branding exercise. Here CIL is doing, their government did, right? So this was one thing that they set up, they didn't just say, வாயால் சொன்னது ஒன்று, actually செஞ்சு காமிச்சாங்க by setting up Electronic City. Today also if you go to Bangalore, you can see in the south of Bangalore, almost very near to Hosur, you have Electronic City. There must be about Infosys irukku, Wipro irukku, and there must be about 100 to 150 units which were set up. Then Electronic City grew, Electronic City phase 2 vandhathu. Now you have all over Karnataka, you have these pockets, IT parks, okay, where people have good power connection, good internet connectivity, level roads. Then there are also 2 business schools which are working there actually. 2 business schools, MBA schools are also in Electronic City. So அவங்க பாஸ் அவுட் பண்ணிட்டு ஸ்ட்ரைட்டாக பக்கத்து இண்டஸ்ட்ரியில் போய் எம்ப்ளாய்மெண்ட் எடுத்துக்கிறாங்க. IFIM business school இருக்குது, V school business school, 2 school அங்கே. There are 2 business schools located inside Electronic City. So this is what government did.
Okay, so the third era was 1980s. Okay, first was pre-independence விட்டுடுங்க, post-independence, science city, state government expansion, then IT sector grows, both by government effort and private effort. And Infosys was set up by Narayana Murthy and his group. Wipro was set up actually முதல்ல என்ன செஞ்சிருந்தாங்க யாருக்கா தெரியுமா? Wipro, what was Wipro manufacturing? முன்னெல்லாம் Wipro, Azim Premji, when he first started, what was it doing? Soap பண்ணிருந்தாங்க, baby soap and powder. So they were in that industry, right? Consumables for basically children. Okay, but Johnson's baby powder கேள்விப்பட்டிருக்கேன், அது மாதிரி Wipro baby powder இருந்தது, baby soap இருந்தது. They just deviated and went into IT industry, and today they are an IT giant in the country. So that is the third phase. Okay, both public sector also is working there and private sector is also working to build Bangalore, right? And finally in the 1990s, 1980 la ஆரம்பிச்சது industries were set up, because one of the aspects of LPG is what? Globalization, right? They began to look outwards. They began to, I told you that they went and did road shows, come and invest. They did this all over the world. So they invited foreign companies to come and set up. Infosys is an Indian company. Wipro is an Indian company. But besides them, there are many other companies. Okay, Accenture is there, Honeywell is there. Many MNCs come and invest in Bangalore. Not only in IT sector, but also in manufacturing sector. Because by now Bangalore has grown. எல்லாருக்கும் தெரியும். If you go abroad, people may not know who you are, where you, but if you tell Bangalore, oh, are you from Bangalore? Everybody knows. So that brand has been built up. So today, even if they want to set out, I don't know whether I mentioned in this class, Bangalore பக்கத்தில் ஒரு பிடுதின்னு ஒரு ஊர் இருக்கு. Toyota has set up the only manufacturing plant in India which manufactures Lexus cars. Lexus is a Toyota car, which is premium car, luxury car, like Mercedes-Benz and all. It is manufactured only in one place in India, and that is in Biddi, in Bangalore. So it, not only in IT now it grows, but other than IT, manufacturing sector also grows because of this whole exercise. So this exercise began with first education, then employment. Education bringing lot of engineering graduates and MBA graduates, professional education, right? Also medical education, incidentally. When this grows, everything else will grow. Medical education also, lot of medical colleges all over the Karnataka. So first education, then employment, then LPG, and the growth of IT industry. This happened in the course of between 1950 to 2000, let us say. All this happens. 50 years. Bombay took maybe 200 years to grow, right? Chennai also took roughly about the same time, probably a little more than Bombay, because Bombay was simply an island. Chennai was already a city. When British were here, Chennai was already a city. Okay, so Chennai took a longer time to grow. In Bangalore, within a very short space of 50 years, huge amount of growth happens. Okay, think of you as municipal commissioner of உங்களோட lifetime-ல, you have, let us say, joined the IAS, you are posted in Bangalore, and you are looking at you have to plan for Bangalore as the corporation commissioner. 50 வருஷத்துல நீங்கள் எவ்வளோ சேஞ்ச் செய்யணும்? So many education institutionsனால் நீங்கள் ஜாஸ்தி பஸ் இருக்கணும், பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட் இருக்கணும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போகிறதுக்கு, ரைட்? You need that. If there are many industries, you need bigger roads. You probably need an airport. So how will you plan for a city like Bangalore? And you, each of you, when you all join the service and you are posted, how will you plan for your individual cities? You have to learn from the lessons which Bangalore gives you. Because 50 வருஷத்துல you are seeing it like a reel. Okay, TikTokல பார்க்குற மாதிரி பார்க்குறீங்க, right? Next. So what happened with Bangalore? These are the things which happens. One, I told you that Mysore was the real capital, actual capital. But Bangalore overtakes. Arbs Primana, the primary urban city.
right? So it becomes the herbs prima of the whole of Karnataka. It was bigger, they call it the Silicon Valley of India. Theriyonla, Bangalore's other name is Silicon Valley Theriyonla in the USA. That is where the IT industries are located in US. So in India, the Silicon Valley is Bangalore. And population grows. Population grows because the city grows. People from all over the country and many parts of the world come and work in Bangalore. I told you many MNCs have opened. So they all come and work in Bangalore. City itself begins to grow. I think it will be there in the next map. So in the pink circle, that is the original Bangalore. Now it has grown this big. So both in terms of geography and in terms of population, city grows very fast within a space of 5 generations. And if somebody was born in 1950, before he becomes 50 years old, he has seen all these changes, right? It's a very short time. Okay, next. Yeah, next. Now let us look at what are the changes which happened. Okay, what are the changes which happened in Bangalore? The change happens when there is so much growth in such a short space of time. Lot of changes will happen. What are those changes? First, next book. It's not relevant. Bangalore always had the name, and also they themselves thought of, Bangaloreans used to say, we are pensioners' paradise. So retire ஆனோன்னா எல்லாரும் போய் பெங்களூரில் செட்டில் ஆவாங்க. மெனி பீப்புள் ஃப்ரம் சென்னை ஆல்சோ will go and settle in Bangalore. ரிட்டையர்மெண்ட் ஆனோன்னு, ஏன்னா வெதர் நல்லா இருக்குது, எவ்ரிதிங் இஸ் குவைட், வெரி பீஸ்ஃபுல், கார்டன்ஸ் இருக்குது, ஸோ they will go and suddenly it becomes a growing city, right? So instead of being a very quiet, calm, pensioners' paradise புரியும்ல, ரிட்டையர் ஆனவங்களுக்கு ஸ்வர்க்கம் அது. ஓகே, அந்த மாதிரி இருந்த ஒரு இடம், it becomes fast city. Lot of pubs, lot of hotels, fast food chains, lot of traffic, so many changes happen. Within itself, see, garden city, Bangalore was full of gardens. Ipo irukku gardens, but not, even now, they've, in a planned way, they've retained the gardens. Kaban Park, Lal Bagh, Kelupatrakku, these are the biggest gardens. Okay, but now there is another. So gardens means you think environmentally friendly, it will be greenery nariya irukum, but when the city grows, you need more roads. So you, instead of thinking of yourself like a garden city, you're looking at Singapore and saying Singapore மாதிரி நாம் இருக்கணும். இங்கேயும் சொல்கிறாங்கல்ல, we'll make Singapore மாதிரி செஞ்சுடுறோம். Every chief minister will say that we will make our city, our capital, Singapore. Okay, so Bangalore begins to think that we want to be like Singapore. Actually பார்த்தீங்கன்னா, though there is growth, I told you education opportunities have grown, employment opportunities have grown, but there is also problems which are growing. Main problem என்னங்க, the photo will tell you. What is the main problem in Bangalore today? Public problem. Traffic. எல்லாரும் பேர் சொல்லுங்க, இல்லாட்டா விவேகானந்தர் திட்டுவார். எல்லாருக்கும் ஒரு மார்க் கொடுத்துட்றீங்களா? So all the grace marks go to you. So traffic is a major problem which Bangalore is facing today. And in the cartoon la pathina, see, Bangaloreans take everything in a very humorous way. Agitate ஆக மாட்டாங்க. Okay, ரோட்ல நின்று கத்த மாட்டாங்க. யூ சி, ரொம்ப வேடிக்கையாக இருக்கும். நீங்கள் பெங்களூர் டிராஃபிக்கில் இருந்தீங்கன்னா, I actually experienced, I went to talk in a business school. இத்தினோண்டு ரோடுங்க, ஐ மீன் இன்னோவா. ஸோ அவன் உள்ளே வந்துட்டான், ஆப்போசிட் சைட்லேருந்து இன்னொரு பெரிய கார் வருது. ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டுக்க மாட்டாங்க. நீங்கள் லக்னோவில் இதே ஆச்சுன்னா, இந்தோரில் ஆச்சுன்னா எல்லோரும் இறங்கி ரெண்டு பேரும் சண்டை போடுவாங்க. இங்கே அப்படி இல்லை. சார் ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್, ರೈಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸರ್, ಲೆಫ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸರ್, ಇನ್ನೊತ್ತ வருவான், அவனும் சொல்லி கொடுப்பான், இப்படி போங்க சார், இல்லை லெஃப்ட்டுக்கு போங்க சார், ரைட் போங்க, இப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ரெண்டு பேரும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஹெல்ப் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க. நோபடி வில் கெட் ஆங்க்ரி, நோபடி வில் ஃபைட் வித் ஈச் அதர். தட் இஸ் த நேச்சர் ஆஃப் பீப்புள். ஸோ இன் திஸ் கார்ட்டூன் ஒரு ஆஃபீஸ் குரூப், இந்த ஐடி எல்லாம் டீம்ஸ்ன்னு இருப்பாங்கல்ல, ஸோ டீம் இஸ் கோயிங். ஸோ தே ஆர்
traffic junctionல they are red lightல stop பண்றாங்க. So that is what they are saying. They are doing their meeting, office meeting on the road, right? And so this is what the team leader is saying. Okay folks, looks like the traffic started moving again. We'll continue our meeting at the next traffic jam. Keep moving together. புரிஞ்சுதா? Right? Lot of laughter on this side is very serious. அவங்க நிஜமாக ஓட்டி பார்த்துருக்காங்க, அதனால அந்த அனுபவம் இருக்கிறதுனால இட் இஸ் நாட் ஃபன்னி. தே ஆர் டூயிங் தர் மீட்டிங் ஆன் த ரோட். ஓகே, டிராஃபிக் ஜாம் ஆகிடுச்சு, அங்கே நின்றுட்டு தே கண்டினியூ த மீட்டிங், தென் again they move, and then the next traffic jam they again start the meeting, restart the meeting. So this is the way Bangalore is functioning now. You spend 3 to 4 hours on the road itself. If I have to come to the airport, என் வீட்டிலேருந்து நான் ஏர்போர்ட் பண்ணேன்னா ஐ ஹவ் டு, இஃப் த ஃப்ளைட் இஸ் அட் 4:30, ஐ ஹவ் டு ஸ்டார்ட் அட் 1:30, அட்லீஸ்ட் 1:30, otherwise I'll be late for the flight. So lot of time, and if you are located, I told you, south of Bangalore, Hosur kittana, you have to probably start around 10:30 in the morning, because there will be so many places where there are traffic jams. So this is one thing. Think if you are municipal commissioner or you are the PWD secretary, you have to make roads wide enough, or you are the somebody said traffic regulator, traffic policeman. அவங்களுக்கெல்லாம் எவ்வளோ டென்ஷன் இருக்கும். How they have to manage, how they have to plan the city, right, to avoid these things. If you, Coimbatore is going to be the next Bangalore. Those of you who are here, write it down and keep, and you will remember maybe after 20-25 years, whatever happened in Bangalore is going to happen in Coimbatore. I am seeing almost like I entered Bangalore in 1980, not as a tourist I have gone, but as an officer I entered Bangalore in 1988. What I see today in Coimbatore is exactly the Bangalore which I saw in 1988. இதே ஈவன் பீப்புள்ஸ் நேச்சர். சென்னையில் எல்லோரும் சண்டை போடுவாங்க, இங்கே நீங்கள் சண்டை போட மாட்டீங்க, ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு எப்படியோ வேலை நடந்துடும். ஓகே, all the, even the weather, the industrial growth of the city, everything is like Bangalore. So you start planning for Coimbatore now, you will be saved all these problems. Otherwise you will face all these problems. So you need better roads. So what are all these problems? Because of the growth, infrastructure is not enough. Whether it's roads, whether it's water, whether it's housing. இவ்வளோ பேர் வராங்க, அவங்களுக்கெல்லாம் வீடு வேணும்ல. We don't have enough housing, right? This is something which is very strange. People live in Hosur and come and work in Bangalore. This is also happening. So because the sufficient housing, the city is not able to absorb this much population. So city becomes a fragmented city, and it poses a public policy problem for policy makers. So this is one aspect of the growth. Okay, so there are good and bad, right? As Gauri Shankar said, employment opportunities are there, education opportunities are available in plenty. So good things also happen. All of you get jobs, முடிச்சுட்டு போவீங்க, அங்கே வேலை செய்வீங்க. But the negative side, this is also happening. Right, next. No, you've gone back. Right. One thing is happening in Bangalore, which was there from the beginning, but it has become very strong now. There are two groups. Okay, இப்போ ஐடி செக்டரில் வேலை செய்கிறவங்க, they earn well. Okay, they have good houses. Maybe they live in flats, but they are good flats in good localities. They have purchasing power. Okay, they are well off. On the other hand, அவங்களுக்கு வேலை செய்கிறதுக்கு they need people. So you have drivers, security guards, அவங்களுக்கும் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்குது. பட் people who இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வேணும், ரோட்ஸ் கட்டுறதுக்கு ஒர்க்கர்ஸ், all those people are the lower rung of society. So society is divided into two groups. One who is a very well off group and another not very well off group. இவங்களுக்கு அவங்க இல்லாமல் முடியாது, அவங்களுக்கு இவங்க எல்லாம் முடியாது. But they have to live together, work together, but they belong to two different social strata.
This is English speaking. They come from all over India. They come from all over the world, higher level. The worker level, they come from different parts of Karnataka or from Tamil Nadu. Nearest Namatane, everybody goes from here to work there. Large Tamil population is there. So they do all these other services. They will be maid servants, domestic workers, garment industry workers. There will be security guards. So all that work. So there's a divide, social divide between two groups. This didn't start now. It started in British times. So this is, geographically you can see, that is the cantonment area. British in the area in Bangalore is called cantonment. Everywhere it is called cantonment. You will find in Chennai also. Cantonment area was the area where the British used to have their army barracks and all that. So you see, the roads are wide. The buildings are very nice. In Bangalore, you see Fraser Town, Benson Town. All those areas are areas where this was the old cantonment area. There's a cantonment railway station also. So this is a photograph from British times. You see how that road is neat. There will be trees on both sides. Everything, the houses will be nice. That is the Bangalore of the well-off. கொஞ்சம் பணம் இருக்கிறவங்க, பவர் இருக்கிறவங்க. This is the பேட்டை. கன்னடாவில் பேட்டைன்னு தமிழும் பேட்டைன்னு தான் சொல்லுவோம். ஸோ பேட்டை ஏரியா எப்படி இருக்குது பாருங்கள். புல்லக் கார்ட் இருக்கும், கார் இருக்காது, ரைட்? அண்ட் it will be very congested. Okay, today also you can see. Now also you can. This is a picture from Bangalore in the British time, both the photographs. But today also you can see this difference. Little less, but you are still having those two divides. At that time it was British and Indian. Today it is the rich and the not rich. I will not say poor. Nobody is very poor, right? But rich and not very well off, or the upper class and the working class. So there are two class divides. Socially it's not a very good thing. Okay, socially it creates conflict, right, between one group and another. இவங்க வேலை செய்யலைன்னா அவங்க ஆக்ஷன் எடுத்துப்பாங்க, அவங்க சம்பளம் கொடுக்கலன்னா இவங்க ஸ்ட்ரைக்கில் போவாங்க. சோஷியல் harmony is affected if society divides like this. Okay, this is happening not intentionally, it's happening naturally, but we have to do something to prevent the negative implications. புரியுதா இல்லை கன்ஃபியூசிங்காக இருக்கா? It's a little complex sociological. They don't study sociology, no? They don't study. It's a complex social phenomenon. Okay, this happens. For a city grow arche, you will have different classes, right? So this is happening in Bangalore. It started in British time, but it is continuing today also. Next. இப்போ என்ன ஆகுதுங்க? I told you there are two types. Okay, lot of people in Bangalore who don't know, who are not belonging to Bangalore. அங்கே பிறந்து வளர்ந்தவங்க இல்லை, including me. I was not born in Bangalore. I did not spend my childhood in Bangalore, but I am living in Bangalore today. Because I was in government, I know Kannada, but நிறைய பேருக்கு கன்னடா தெரியாது. So you have here, இவங்க பார்த்தா தமிழ்காரங்க மாதிரி தான் இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. அவங்களுக்கு ஒரு கவர்மெண்ட் ஃபார்ம் அதை ஃபில் பண்ணுறதுக்கு தெரியாது, ரேஷன் எப்படி வாங்கணும்னு தெரியாது. She has come from another state. She is working there, but she cannot speak the language. அந்த சைடில் அவங்க என்ன சொல்கிறாரு? This person says, can you read that? Shall I read it for you? I am a born Kannadiga. So நான் Kannadiga, that is a Karnataka person தான் அவர். If you write in English, I can fluently give the speech in Kannada. அவர் கன்னடிகர் தான், அங்கே தான் பிறந்து வளர்ந்துருக்காரு, அவர் கன்னடா தெரியாது. Okay, this is becoming a major issue. It's becoming a major issue in Bangalore. நிறையா பேர் இருக்காங்க who are also belonging Karnataka. இப்போ இங்கே தமிழ்நாட்டில் ஆகுது. தமிழ்நாட்டில் பிறந்து வளர்ந்து எல்லாருக்கும் தமிழ் தெரிஞ்சிருக்கும். But in Bangalore, because of that, the way Bangalore has grown, ஈவன் அந்த கன்னடிகருக்கே சில பேருக்கு கன்னடா தெரியாது. அதான் அவர் சொல்கிறார், நீங்கள் இங்கிலீஷில் எழுதி கொடுங்க, நான் கன்னடா ஸ்பீச் படிச்சுடுவேன். ஸோ தட் இஸ் வாட் தட் பர்சன் இஸ் சேயிங். She is working in Bangalore. Her livelihood is in Bangalore. But because she is from another state, she does not understand the language. So government benefits எப்படி கிடைக்கும்னா அவங்களுக்கு எப்படி போய் ஆக்சஸ் பண்ணணும்னு தெரியாது. So when a city grows, you have to find a space for such people, but more importantly
ஃபார் சச் பீப்புள். அவங்களுக்கு எப்படி நீங்கள் சொன்னீங்களே கவர்மெண்ட் கிவ்ஸ் வெல்ஃபேர் இல்லையா, பெனிஃபிட்ஸ் கொடுப்பாங்கன்னு. திஸ் குரூப், ஹவு டு யூ கெட் பெனிஃபிட்ஸ் ஃபார் திஸ் குரூப் who are not from that place? They are working. I told you Coimbatore is very similar to Bangalore. You are having workers from Jharkhand. Your entire manufacturing industry is being run by because of workers from Jharkhand and probably a little bit from UP. They can't, some of them are, now they speak Tamil and all that, but they cannot read and write Tamil, definitely. Right? Tamil பேசுவாங்க mostly. How are you going to access? அவங்களுக்கு வீடு, அவங்களுக்கு ரேஷன்ஸு, அவங்களுக்கு வெல்ஃபேர் பெனிஃபிட்ஸ், யூ ஹாவ் டு ரீச். பிகாஸ் அவங்க இல்லைன்னா அவங்க இண்டஸ்ட்ரி விடாது. ரைட்? வி ஆர் கோயிங் டு சம்படி, பிரவீன் வாஸ் ஹெட் மென்ஷன், திருப்பூர் இண்டஸ்ட்ரியில் எல்லோரும் விட்டுட்டு போகிறாங்கன்னு, நார்த் இந்தியாவிலேருந்து வந்த ஒர்க்கர்ஸ். இஃப் தே கோ அவே, இண்டஸ்ட்ரி வில் ஃபால். ஸோ யூ ஹாவ் டு see that government benefits. அவங்க, யூ can't treat somebody as an outsider. When you make policy, you have to make policy for everybody in that area, because the economy depends on all of them. So Bangalore economy is dependent on workers from Tamil Nadu, IT techies from all over the country, investments from all over the world, and they have to see that this is captured and retained. Okay, so you have to make policy like that. Next. In economy also, there are two distinct economies. I told you that there are two different social strata. பணக்காரங்க, அவ்வளோ வசதி இல்லாதவங்க. ரைட்? இக்கானமிலையும் பாருங்கள், யூ ஹாவ் திஸ் கைண்ட் ஆஃப், அங்கே ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் ஹால் பார்த்தீங்கன்னா, திஸ் இஸ் BIIC, விச் இஸ் அ கன்வென்ஷன் சென்டர் பெங்களூரில். ஓகே, ஸோ இட்ஸ் வெரி ப்ளஷ். அங்கே போனீங்கன்னா ஃபாரின் கண்ட்ரியில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஓகே, இட் இஸ் லைக் தட். அட் த சேம் டைம் தள்ளுவண்டியில் பழமோ இதுவோ பேல்பூரி விற்கிறவங்களும் இருப்பாங்க, இல்லை கோல்கப்பா விற்கிறவங்களும் இருப்பாங்க. போத் ஆர் டிபெண்டிங் ஆன் பெங்களூர். ஆர்கனைஸ்ட் செக்டர், அன்ஆர்கனைஸ்ட் செக்டர். ரைட்? ரிச் கஸ்டமர்ஸ், ஆர்டினரி கஸ்டமர்ஸ். ஃபார் போத் யூ ஹாவ் டு மேக் எக்கனாமிக் பாலிசி. தே ஆல்சோ ஹாவ் டு be given encouragement. இல்லைன்னா உங்கள் எல்பிஜி ஒர்க் ஆகாது. இண்டஸ்ட்ரிக்கும் யூ ஹவ் டு கிவ் சம் இன்சென்டிவ்ஸ். இவங்களுக்கும் you have to create policies so that they should not starve. Avanga livelihood is depending on the same economy, right? Anga the people who are working in those industries may come and eat here. Very frequently you will find the chinna samosa, dosa point ella, you will find very highly sophisticated individuals. My daughter works in Bombay. She recently came to Bangalore with her colleagues. அவங்க போய் ஒரு சின்ன கடை இருக்குது, வேர் தே மேக் வெரி பியூட்டிஃபுல் மசாலா தோசஸ். அது கடை பார்த்தீங்கன்னா இத்தினூண்டாக இருக்கும். ஒரு ஜஸ்ட் அ லிட்டில் பெட்டர், இட்ஸ் நாட் எ ஹட், பட் வெரி ஸ்மால் பில்டிங், ஆர்டினரியாக இருக்கும். The dosas are like, fantastic. I won't tell you, otherwise all of you will go there instead of coming to my class. But one day we'll take them. Okay? That will be their reward. So she brought her colleagues from Bombay who come, very highly, very huge company executives, and my daughter remembers avanga valakku we used to take them to that dosa place. So she took all her colleagues there. So I suit idallam pottunde, beautiful, all of them very beautifully dressed with avanga jacket எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 1 லட்சம் கொடுத்து ஜாக்கெட் வாங்குவாங்க. அவங்களெல்லாம் எடுத்துன்னு போயிட்டு அந்த தோசை வாங்கி கொடுத்தாங்க. மை டாட்டர் காட் தெம் தோசை and they liked the masala dosa so much. Fantastic masala dosa, really. So you have this kind of, two types of economies which are depending on each other. And அவங்க இல்லாட்டா இவங்க பழைக்க முடியாது, இவங்க இல்லாட்டா அவங்களுக்கு சாப்பாடு கிடையாது. அந்த மாதிரி இட் இஸ் அ சிச்சுவேஷன் லைக் தட். நெக்ஸ்ட், வாட் இஸ் த, உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், I forgot your name. He is the political guy. You are the political guy, no? Who started talking about Modi is not looking this side. நீங்களே யார் அது? இவர் தான். Okay, whoever it was. You, sorry, Mr. Yeah, correct. So you will like this. Sit down.
For this you don't get marks. I get marks. So you have normally well-off villains ஒன்றும் இல்லை. They are those who are not very well. Worker class. அவங்களுக்கு they use the vote. Right? அவங்க போய் ஓட்டு போடுவாங்க. பணக்காரங்க ஓட்டுக்கு போக மாட்டாங்க. க்யூவில் நின்று அந்த வெயிலில் நின்று ஓட்டு போட மாட்டாங்க. கரெக்டாக போடுவீங்களா நீங்கள் போடுவீங்க. பட் ரொம்ப வசதி இருக்கிறவங்கெல்லாம் போய் செய்ய மாட்டாங்க. நவடேஸ் தே டூ, பட் அர்லியர் தே வர் நாட். ஸோ பட் தே ஆல்சோ வாண்ட் டு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பாலிசி. பிகாஸ் அவங்களுக்கும் இண்டஸ்ட்ரி வேணும், இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வேணும், ரோடு வேணும், பிரிட்ஜ் வேணும், எக்ஸ்பிரஸ்வே வேணும். தே கெட் இன் டு கவர்மெண்ட் த்ரூ அ டிஃப்ரெண்ட் மெக்கானிசம். ஸோ ஒரு சீஃப் மினிஸ்டர் இருந்தார், SM கிருஷ்ணன். ஹீ ஃபார்ம்டு வாட் இஸ் கால்ட் பெங்களூர் அஜெண்டா டாஸ்க் ஃபோர்ஸ், BATF. It is not a vote elected body, right? It is just a group of industry experts. அப்போ வந்து அந்த டைமில் it was 1990s and early 2000s. If I remember, Nandan Nilekani, Narayanamurthy, Kalpana Kar. So they were all members. Pradeep Kar, they were all members of that BATF. So they will sit and make plans. Bangalore, it is not government, it is not elected. Political illa adu. Neither government, the IAS officers and the madri illa. These are all industry people. Avanga they used to make plans for Bangalore in the Bangalore Agenda Task Force. So ஒரு group plan பண்ணா என்ன செய்வாங்க, அவங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதை செஞ்சுப்பாங்க. Now I told you there's other economy. Go back to that picture. So they will make plans which suits that Bangalore. ரெண்டு குரூப் இருக்குன்னு அல்ல, அந்த பெங்களூருக்கு இவங்க எப்படி என்ன செய்வாங்க? தே கோ டு த லோக்கல் கார்பரேட்டர், MLA கிட்ட போவாங்க. எனக்கு இது செஞ்சு கொடுங்க, நான் மேபி ரோடில் அட்லீஸ்ட் அலோவ் அஸ் டு செல் ஆன் த ரோடு. இந்த வசனகுடின்னு ஒரு ஏரியா இருக்குது. என்டையர் பேவ்மெண்ட்டில் யூ வில் ஹேவ் வெஜிடபிள் ஷாப்ஸ், ரைட்? ஸோ அப்பப்போ போலீஸ் போய் அவங்களெல்லாம் எடுத்து தூக்கி எறியும், என்க்ரோச்மெண்ட் ரிமூவல்னு. ஸோ அவங்க கார்பரேட்டர்கிட்ட ஓடுவாங்க, எங்களை விட்டுருங்க, இல்லை வி ஹேவ் டு கண்டினியூ, இல்லை வயத்து போயிடும்னு. ஸோ திஸ் இஸ் த வே தே டூ. ஸோ ஒன் சைட் யூ ஹேவ் the rich who come through this route because of their money and political clout, in the madri with their closeness to politicians, they will come to through that route, which they call it governance route. The poor will go through the voting route, vote poduvanga, and they go to the local leaders. So adula kuda in politics also there is a division. So economics la there is a division. Geography, I told you there is a division, Pete versus cantonment, right? And you have the cantonment in அந்த காலத்தில், today the same area is called MG Road, Brigade Road. Those are the posh areas. And economy there is a difference, and similarly in politics also there is a difference. அவங்கள represent பண்ணுற politicians, இவங்கள represent பண்ணுற politicians. ஓகே, கன்னடாவில் மண்ணின மகான்வாங்க, தமிழ்லேயும் அது புரியும் உங்களுக்கு, மண்ணின் மைந்தன். எஸ். ஸோ தேர் ஆர் பீப்புள் ஹூ ரெப்ரசன்ட் த ரிச். எல்லாரும் பேசுகிறது ஒன்றே பேசுவாங்க, பட் இன் ஆக்சுவல் ஆக்ஷன் தேர் ஆர் பாலிட்டிஷியன்ஸ் ஹூ வில் ஒர்க் ஃபார் த கார்ப்பரேட் பெங்களூர். தேர் ஆர் பாலிட்டிஷியன்ஸ் ஹூ வில் ஒர்க் ஃபார் த ஒர்க்கிங் கிளாஸ் பெங்களூர். ஓகே, next and then next. This you leave, it's too complex too. What happens in the course of this when there is a divide in society? நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு டிராஃபிக் எல்லாம் இதாக இருந்தது. why that happens? Okay, when you make policy and when you implement itself, you are doing in such a way that you create all the problems which later follow. So I told you Tata Institute was first. Bangalore's growth started with most important event was setting up Tata Institute. After that HAL was set up, then Jayanagar locality was set up, electronic city came. Each time என்ன செஞ்சாங்க, சிட்டி இருக்கும், ஊர் இங்கேயும் பார்க்குறோம், ஊருன்னு இருக்கும். இப்போ நீங்கள் கோயம்புத்தூர் பார்த்தீங்கன்னா this RS Puram, all that is the center of the city. Now suppose they want to set up a big institute.
அங்கே இடம் இருக்காது. ஸோ தே வில் கோ அவுட் சைட் த சிட்டி. சூலூர் வருவாங்க, தெர் இஸ் லேண்ட். இல்லை ட்ரிச்சி ரோடு, அவினாஷி ரோடு, ஹைவே ரெண்டு சைட்லேயும் லேண்ட் இருக்கும். ஸோ தட் செட் அப் ஒன் பிக் இண்டஸ்ட்ரி. தட் இஸ் வாட் ஹேப்பன் வித் டாடா இன்ஸ்டியூட். டாடா இன்ஸ்டியூட் வாஸ் செட் அப் இன் யஷ்வந்த்பூர். அப்போ யஷ்வந்த்பூர் வாஸ் அவுட் சைட் த சிட்டி. அந்த அப்போ இருந்த பெங்களூர் சிட்டிக்கு வெளியில் இருந்தது யஷ்வந்த்பூர், ரைட்? ஸோ தே செட் அப் இன் யஷ்வந்த்பூர். Electronic city was set up in that area south of Bangalore, okay? So beyond Jayanagar. So they congested area விட்டுட்டு கொஞ்சம் எங்கே லேண்டு கிடைக்குமோ அங்கே they set up. Airport, they go to Devanahalli. By the time Bangalore is grown so much, so they go to another town, Devanahalli. Anga airport, because airport you need a lot of land. So they set up airport. Your third year is going to do airport now in the afternoon. So they set up airport outside in another city, in another town which is outside Bangalore. அந்த இடத்துல எல்லா வசதியும் இருக்கும். ஓகே, வாட்டர், எலக்ட்ரிசிட்டி, ரோட்ஸ், எவ்ரிதிங் வில் பி வெல் டெவலப்ட் இன் தட் ஏரியா, ரைட்? பட் அதோடு அதை விட்டுடுவாங்க. ஊர் இருக்குது, இங்கே ஊர் இருக்குது, நான் இருக்கிற இடத்துல, இவர் இருக்கிற இடத்துல நியூ ஃபெசிலிட்டி ஹஸ் கம் அப், எலக்ட்ரானிக் சிட்டி ஹஸ் கம் அப். இது மத்தியத்தை யாரும் கேரே பண்ண மாட்டாங்க, தானாக வளரும். ஸோ அந்த இடம் இஸ் வெரி வெல் பிளான்ட். திஸ் இஸ் த ஓல்ட் சிட்டி. தட் நியூ ஏரியா, வெதர் இட் இஸ் டாடா இன்ஸ்டியூட் ஆர் எலக்ட்ரானிக் சிட்டி ஆர் தேவனஹள்ளி ஏர்போர்ட், பியூட்டிஃபுல்லி பிளான்ட். திஸ் ஏரியா nobody plans. It just grows on its own. So there will be no planning, proper water irukadu, electricity irukadu, slums irukum. There is no planning. Okay? So when a city grows, you have to plan for everything. You have to have all-round development. Both because, நான் உங்களுக்கு சொன்னேன், இந்த எக்கானமியும் வளரணும், அந்த எக்கானமியும் வளரணும். ஓகே, 5-star ஹோட்டலும் இருக்கணும், பட் யூ நீட் டு ஹேவ் ஃபாஸ்ட் ஃபுட். இங்கே என்ன இங்கே சொல்லுவீங்க, மெஸ். Here messes are famous. So there should be mess, and அங்கே வந்து தர்ஷினி, சாகர்னு சின்ன சின்ன ஹோட்டல் இருக்கும், ஃபாஸ்ட் ஃபுட் ஹோட்டல்ஸ். You need both for an economy to grow, right? You need big roads where Mercedes can go, but you also need small lanes where a person can go on a cycle, right? When you plan, you should plan like that. What happened in Bangalore was that the existing city, nothing much could be done because it's already there. You can't change it much. You go outside the city and set up a new facility. Very good. You provide it with all the best. இப்போ நீங்கள் இங்கே பார்க்கணுன்னா, you go to India land and see. It will be as though you are entering another country. எங்கேயோ யூரோப்பில் இருக்கிற மாதிரி, யூஎஸ்ஏல இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. வெளியில் வந்து பாருங்கள், குப்பை. So this is what is happening. Same thing in Bangalore, right? So you have world-class facilities, but in between, that area is totally neglected. அது எப்படி வளருமோ அதுவே வளரும். Okay, this is not good for a city. So you have both planned and unplanned growth. What I have called, it's little difficult to, I explained the concept, but the words I've used is leapfrogging. இப்படி குதிச்சு ஊருக்கு வெளியில் எதையான ஒன்று பண்ணுங்க, leapfrog. Just what do you call a frog? I forgot in Tamil. தவளை எப்படி குதிக்குமோ. So you just go and set up a new facility which is world class, international, global, and then the in between portion is infilling. அது தானே வளரும், என்ன விட்டுருவீங்க. யாரும் அதை எந்த மினிஸ்டரும் பார்க்க மாட்டார், எந்த ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸரும் பார்க்க மாட்டார். என்ன வளருதோ வளருது. ஓகே, அங்கே பவர் இருக்காது, எலக்ட்ரிசிட்டி இருக்காது, வாட்டர் இருக்காது, ட்ரைனேஜ் இருக்காது. So leapfrogging and infilling, very, very bad planning for any city. So the reason why you are having all those traffic jams and all is this. You have the road going to the airport is now becoming a 12-lane road. இங்கே உங்களுக்கு ஹைவே இல்லை. You don't have a national highway which is 12-lane. Okay, in Coimbatore, outside Coimbatore, you are still having Coimbatore-Palghat road is 4-lane. Yes. You are having the road to the airport is a 12-lane road. But the roads leading to the 12-lane road will be like this, not even 4 feet. Therefore, there will be traffic congestion. Right? So this is, when you plan the city, if you don't plan for everything,
இந்த மாதிரி ஆகும். Okay, these problems will happen. Let's go. Yeah, this is what I told you about leapfrogging and infilling. நீங்கள் பார்த்தீங்க, where is I'm not able to Indian Institute of Science. அங்கே தெரியாது. Do you have some stick or something? Or அங்கே I don't know if you can say Indian Institute of Guttallin போட்டிருக்கு. Just can you give me something which someone tall person come, tallest person in the class, jump. யாருங்க டாலு? நாம தான் செய்யணும். அங்கே தெரியுதா மேலே அங்கே இந்தியன் IISன்னு போட்டிருக்குல்ல, தட் இஸ் இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சயின்ஸ், ரைட்? திஸ் இஸ் த ஏர்போர்ட். திஸ் இஸ் த ஓல்ட் ஏர்போர்ட். ஓகே, இப்போ இல்லை, இட்ஸ் நவ் ஸ்டில் அன் ஏர்போர்ட், பட் இட் இஸ் நாட் இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட், இட்ஸ் அ ஸ்மால் ஏர்போர்ட். அந்த எலங்கா மேலே போட்டிருக்க, அதுக்கும் தாண்டி நியூ ஏர்போர்ட் இஸ் தேர். So you are having Bangalore with certain big areas. Okay, this being Indian Institute of Science, அந்த மேப்புக்கு மேலே வெளியில் இருக்கிற ஏரியாவில் ஏர்போர்ட். So you are having these new developments, but in between it just grows on its own without much planning, right? Okay, next. இதுக்கெல்லாம் மைனஸ் பண்ணுங்க. யாரும் டால்னு ஒத்துக்கிட்டு வரல. He is sitting with marks, he is putting marks. I was watching. He's keeping your attendance sheet and putting your marks. Be careful. இது வேணாம். நெக்ஸ்ட் இது விட்டுடுங்க. நீங்கள் ஆக்சுவலி பெங்களூரை பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் see the difference in the city itself. கண்ணால் பார்க்குறச்சியே அது உங்களுக்கு தெரியும். இதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு ஐ எம் டெல்லிங் யூ, அனலைஸ் பண்ணி சொல்கிறேன். பட் ஈவன் வித்தவுட் எனி அனாலிசிஸ் யூ கேன் ஜஸ்ட் ஃபைண்ட். So you have this kind of huge buildings. நீங்கள் Bangalore airport, you get down and you are going on the road towards the city. I told you, airport is in Devanahalli, இன்னொரு ஊர் அது. இந்த மாதிரி ஒரு 20-25 building you will find on either side. You will not believe it is India at all. It will look like a foreign country, very rich foreign country, not Bangladesh. You are saying Europe or USA. Similarly, you enter Bangalore from Hosur side. There also you will find like this. But you will also find at the சுற்றி பக்கத்தில் அங்கே வேலை பண்ணுறவங்க இருப்பாங்க. So the techies will live in other big flats like this. Okay, IT இண்டஸ்ட்ரியில் வேலை செய்கிறவங்க, பட் டிரைவர்ஸாக வேலை செய்கிறவங்க இருப்பாங்க. அங்கே க்ளீனிங் ஹவுஸ் கீப்பிங் ஸ்டாஃப் இருப்பாங்க, ரைட்? இதை சுற்றிட்டு உங்களுக்கு கண்ணுக்கு தெரியாது, பட் சுற்றிட்டு there will be small slums, temporary huts which will grow. பக்கத்தில் இருக்கும், ரொம்ப தூரம் இருக்காது. All the staff will be living there. No, not enough housing. No housing ன்னு சொல்ல மாட்டேன். There is housing, but not sufficient housing near their place of work. So இந்த நீங்கள் கண்ணால் பார்த்தாலே you can see. In the front you will have these beautiful buildings which are like, international buildings. Oh, and you think, I have come to, if not pensioners paradise, at least youth paradise. But when you go back, behind them you will find all this. கண்ணுக்கு தெரியாத இடத்துல you will find under the flyover, behind the buildings, you will see these places where the working class lives, right? Which will not be very attractive. So adukku there is a, architecturally there is a word, it's called archisemiotics. So societyல என்னென்ன வேறுபாடுகள் இருக்கோ சமூகத்தில், that you are seeing it in the buildings itself. Give you a simple example. You go to தஞ்சாவூர், என்ன பார்ப்பீங்க? யாராவது தஞ்சாவூர் போயிருக்கீங்களா? Anybody? What will you see? தஞ்சை பெரிய கோயில் பார்க்கறதுக்கு. பட் ரோடில் போகிறச்சி ஸ்மால் ரோடு வில் பி தேர். ரெண்டு சைட்லையும் யூ வில் ஹாவ் பியூட்டிஃபுல் ஃபீல்ட்ஸ், க்ரீனாக இருக்கும். கரெக்டாக நான் சொல்கிறது, ரைட்? சிட் போத் சைட்ஸ் யூ வில் ஹாவ் அக்ரிகல்ச்சர். ஓகே, நான் இஃப் யூ கோ டு பெங்களூர், வாட் வில் யூ சி? ஸோ as soon as you see fields, உங்களுக்கு தெரியும், இட்ஸ் an agricultural area. When you go to Bangalore, you will see these buildings like this. You know it's a technology city. So in architecture itself, you can see the social. So when you go, you should look with that eyes. You can't look like a
எப்பப்பா கிளாஸ் முடியும், when can I go for lunchன்னு, right? You have to look with eyes, ears and mind open. Then only you can make policy. When you go to a place, open your eyes. நீங்கள் யார் கூட பேசாட்டாலும் that place will tell you, right? When you go to Tanjavur, other than பெரிய கோயில், இந்த ரெண்டு சைட்லேயும் சின்ன ரோடு இருக்குங்க, ஆறு ஓடிட்டுருக்கும் காவேரி, இந்த சைடில் அந்த சைடில் பேடி ஃபீல்ட்ஸ். இட்ஸ் அ கிரானரி ஆஃப் தமிழ்நாடு, ஓகே, கிரானரி ஆஃப் சவுத் இந்தியா, ரைட்? யூ கோ டு பெங்களூர், யூ நோ இட்ஸ் அ டெக்னாலஜி சிட்டி. When you go to an agricultural area, you make policy for agricultural area. When you come to technology city, you make look at the problems of technology city and make policy like that. So that is called archisemiotics, right? Architecture you can find out about society without talking to a single person. So if you keep eyes open, ears open and mind open, right? That is important. What you study in class, passing exam, necessity. But reality is from your mind, eyes and your ears. Okay, next. So these, now நீங்க பேச போறீங்க. What is, how should Coimbatore be? உங்க ஊர் கோயம்புத்தூரா இருக்கட்டும், or talk about any city or any town which you know. Even ஒரு கிராமம் இருந்தால் கூட அதை பற்றி சொல்லுங்கள். உங்களுக்கு சிங்கப்பூர் வேணுமா இல்லை கார்டன் சிட்டி வேணுமா? Agricultural area? No, don't answer. You have to get up, tell your name, everything, and then answer. Do you want big projects, roads, airports, or ஏழைகளுக்கும் ஹவுசிங் இருக்கணும், ட்ரிங்கிங் வாட்டர் இருக்கணும்? இங்கே எப்படி பாலிசி பண்ணுவீங்க? நிறைய கேட்டட் கம்யூனிட்டிஸ்னால் ஒரு பெரிய காம்ப்ளெக்ஸ் உள்ள, இங்கேயும் 1-2 பார்த்துருக்கேன். ஐ திங்க் தட் வாட் இஸ் G Square, they have a gated community. ஸோ யூ வாண்ட் கேட்டட் ஒரு பெரிய காம்பவுண்ட்குள்ளே பெரிய பெரிய வில்லாஸ் இருக்கும், ஓகே, அந்த மாதிரி இருக்கணுமா? இல்லை எல்லா சேரிகளே இருக்கக்கூடாது, there should be no slums, everybody should have proper housing, அந்த மாதிரி நீங்கள் செய்வீங்களா? வாட் இஸ் த கைண்ட் ஆஃப் பாலிசி யூ வில் மேக்? நாட் ஃபார் பெங்களூர், நீங்கள் செய்ய வேணாம், அங்கே செய்கிறவர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க. உங்கள் ஊருக்கு நீங்கள் என்ன செய்வீங்க? ஒவ்வொருத்தராக சொல்லுங்கள், உங்கள் பேர், எந்த ஊர் பற்றி பேசுகிறீங்க சொல்லிவிட்டு சொல்லுங்கள், ஸோ தட் he can mark you. Yeah, start with you. You didn't talk. Start with your city and English, Tamil and any other language which we can understand. So my name is Ajay Singh. I am from 2nd BBA. So I'll go with my native. My native is Prayagraj, Uttar Pradesh. Yeah. So where we live, it's a village. So we have mostly agriculture. So I would like to make policies through which I can keep agriculture continuing, plus I can get development to cities. We can keep development with the cities and we can keep agriculture together, so that whenever they will get get that now we are tired living, so they can move to agriculture for their vacations and all. Maybe they can work also there. So I'll think that everybody should have houses, but the agriculture should not go away, because people are moving from agriculture. Yes. Agriculture should not go. Very important point. Incidentally, give him an applause. I'll tell you why is agriculture important? One thing is 50 to 60% of population is dependent on agriculture. Sit down. Other than that, the food security of the country depends on agriculture. So if you go on building and remove the agricultural activity altogether, we don't have enough food for this huge population of 140 crores or so. Okay, so that is one reason. But the other thing which you said, that you should make policy so that people are able to go back, maybe they finish working in an office or in an industry, and then they will go back to their hometown and do agriculture. That is a very important aspect of policy, because in many states today you can't do that. You can't shift legally, you cannot shift from agriculture back to industry or an office, an urban activity, because non-agriculturists are barred from buying agricultural land in many states, Karnataka also.
So what you say, it requires a change of policy in many places, which is, I agree with you. Personally, I agree with you. We should all be able to shift. Maybe we will do agriculture when we are little older, or we say we work in an office up to 40. We have some balance built up for medical expenses. Then we want to go and do agriculture. We should be able to shift, which requires an important policy change. So what I told you like a story, right? But this is not a story. This is reality. And when you do policy, you have to make policy thinking of such things. Then only you will be able to make real policy. Okay, next, let somebody volunteer. If you volunteer, you get more marks. Huh? He'll give you more marks. Yeah. But you must give Ajay more marks because he was the first person. No? Vivekananda. First person to talk. Yeah. Hi, I'm Swaranjani from 2nd BBA, ma'am. As I currently live in Tirupur. Tirupur is manufacturing based city, no, ma'am. Many knitwear companies and etc. So I think there should be in development in industries like manufacturing and textiles, and also இப்போ அங்கே வேலை செய்கிறவங்க நார்த் இண்டியன்ஸில் நிறைய பேர் இங்கே இருக்காங்க இல்லைங்க மேம். அவங்களுக்கு ஐ டோன்ட் திங்க் தே ஹாவ் ப்ராப்பர் hygienic environment or housing, even though they are staying temporary or for a few years, அவங்களுக்குன்னு ஒரு நல்ல ஒரு சானிடேஷனு, நல்ல ஹைஜீனிக்கான என்விரான்மெண்ட்டு, ஹவுசிங் எல்லாம் இருக்கணும். அதனால அதுவும் டெவலப் ஆகணும்னு நினைக்கிறேங்க மேம். அப்புறம் இந்த மாதிரி மேனுஃபேக்சரிங் செக்டர்ஸு, இப்போ ஐடி போத் அதுவும் டெவலப் ஆகணும். அதுவும் இல்லாமல் இப்போது அதர் ஸ்டேட் பீப்புள் வராங்க, அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரியான பாலிசிஸும் இருக்கணும். அவங்க லாங்குவேஜ், சேஃப்டி, ஈவன் உமன்ஸ் ஆர் கம்மிங் ஃப்ரம் அதர் ஸ்டேட்ஸ்னா மேம், அவங்களுக்கான சேஃப்டி இருக்கணும். அப்புறம் அவங்க சைல்டெல்லாம் சின்ன சின்ன குழந்தைங்க எல்லாம் கூட நார்த் இண்டியன்ஸில் சில பேர் வச்சுருக்காங்க, அவங்களுக்கான எஜுகேஷனு, அதுக்கான ரிலேட்டடு பாலிசிஸும் கரெக்டாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறேங்க மேம். I agree with you, but I want to add. Sit down, Sharanji. Thank you. See, இதெல்லாம் இருக்கணும்னு சொன்னாங்க. Okay, and mostly whatever she said, government has to do. Okay, largely government has to do. Government and labor department, right? And the responsibility இருக்கிறது labor department. But there are also two other stakeholders. Okay, there are important stakeholders. One is industry. இப்போ for example housing. இங்கே some industries ஜார்க்கண்ட்லேருந்து வராங்க, அவங்களுக்கு அந்த இண்டஸ்ட்ரீஸே they provide housing because they come from somewhere else, they are staying. More important is what you said about safety, right? To an extent safety can be done by police department, but more importantly society has to accept that culture. You must tell me, I mean, or any of you tell me, do we have that in South India? I am not talking only Tamil Nadu, but I am talking about South India as a whole. It's a very important point which she raised. People are coming from different parts of the country. Remember that many people went from Tamil Nadu and worked in Karnataka. Okay, idhe madri. Now we are getting, Tamil Nadu is getting from other places, right? Tamil Nadu, they were not only went to Karnataka, they went to Sri Lanka, they went to Fiji. You have people speaking Tamil in Fiji Islands, right? So we went and we worked there, right? The safety and particularly safety of women is important. Do we have? What is society's role? Keep government, keep industry. What is society's role? Boys, what should society do? I told you something about Bangalore in the beginning. You should try to remember that. என்ன சொன்னேன்? I told you some advantages of Bangalore. So people have to accept other people, that they have to think themselves as their members only, like they don't have to treat them as outsiders. They have to welcome them with gratitude so that they can live together happily. Yeah, see, both in terms of it is there and it is also not there. I won't say 100% it is this way or that way. I told you that one of the advantages of Karnataka was, and I told you that story, yaar vandalum they welcome and give them bendakalu if they don't have anything else. Sit down, Ajay.
So that accepting or welcoming attitude is important. Okay, that society only has to do. Of course, the other side also has to contribute. See, the people who are coming also should integrate in society. You will find many workers here who will speak Tamil very well. I have seen this near Uttar Pradesh. There is a place where they make ceramic pottery. I don't know. You will remember the place. They make the ceramic pottery. They come and sell in the streets. On the roads you will find. They are selling the ceramic planters, this flower pots. They will speak fluent Kannada. Inge vandinga they speak fluent English. They are all from Uttar Pradesh, right? So both sides should try to integrate ourselves, and we can do that only by believing that we are all Indian. I see the same. I told you, Karnataka has a very welcoming attitude, especially Bangalore. But the opposite is also happening. That recently there was a big riot in. There's a huge mall called Mall of Asia on the airport road. ஒரு பெரிய குரூப் போய் அங்கே இருந்த போர்ட்ஸ் வந்து தேவர் ஆல் இன் இங்கிலீஷ். மால் ஆஃப் ஏஷியா அண்ட் இந்த ஷாப் போர்ட்ஸ், ஆல் த பிக் பிராண்ட்ஸ் ஆர் தேர். இப்போ கன்னடா போர்ட்ஸ் இருக்குல்ல. ஸோ திஸ் ஒன் மாப் வெண்ட் இன்சைட், broke all the boards. For 1 or 2 days nobody could enter that mall. Full galata. Because of the activists, Kannada activists, they wanted that. We see similar things happening in Tamil Nadu also. This happens in, not so much, you don't see that much in Andhra because that many people don't go and outsiders don't go. Andhra has its own working class also. But Tamil Nadu and Karnataka especially, lot of people come from outside and work. Most of the manufacturing industry here is, the workers are from North India. So both sides there should be that accepting attitude of integration. So on one side it is government, safety and all those things, for benefits also government, industry also can contribute, but society also has to be more accepting on both sides. Both the நீங்கள் migrant during the COVID time நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, எல்லாரும் போயிட்டாங்க, they all suffered a lot on the way. Industry also suffered because the workers went away. So this is something which you have to see that it is avoided. So not only as policy makers but even as citizens we have a role. Yeah? Anything else about your own? Last person there. You used to sit here, no? My name is Sham Edwin, second year BBA. My native is Theni. It's a கொஞ்சம் கிட்ட வச்சுக்கோங்க. அன்ஐடன் பேரடைஸ். நிறைய இடங்க இருக்குது, மேகமலை, கொடைக்கானல். கார்டன் இதுக்கு பிரச்சனை. அக்ரிகல்ச்சர் சூப்பராக நடக்குது, பட் கொஞ்சம் டிரான்ஸ்போர்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ண ஈஸியாக இருக்கும். ஏன்னா நிறைய பேர் இப்போ படிச்சுட்டு வெளியூர்களுக்கு தான் போகிறாங்க, லைக் துபாய், அப்ராட், இந்த மாதிரி வெளியூர் நாடுகளுக்கு போயிடுறாங்க. ஸோ தேனியை யாரும் இது பண்ணுறதே இல்லை. தென் சம்போஸ் இப்போ ரயில்வேஸ் வந்து கேரளா வரைக்கும் போட்டிருந்தாங்க, தென் இப்போ அதை வந்து குறைச்சி மதுரை வரைக்கும் ஆக்கிட்டாங்க. ஸோ அது கொஞ்சம் இஷ்யூவாக இருக்குது. டிரான்ஸ்போர்ட் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ண ஈஸியாக இருக்கும். யார் செய்யணுங்க? செய்யணுங்கிறீங்க, யார் செய்யணும்? கவர்மெண்ட். ஏன் அது? வை டு யூ திங்க்? நீங்கள் செய்யலாமே, கவர்மெண்ட் செய்யட்டும், தப்பு ஒன்றும் இல்லை. But you also can do. See, industry has to be done by private sector only. Government has reached saturation limit, right? Government, நான் லாஸ்ட் டைம் சொன்னேன், பிரெட்டு கூட செஞ்சுருக்காங்க, அவன் எல்லாம் செஞ்சு பார்த்தாங்க. Now it's time for private sector. நீங்கள்லாம் you should start your own industry, start manufacturing, give employment, do job creation, right? Go out and do and start up. There are many students who do when they're in. I met 2 students from IIM last year. They are running a startup when they are studying. They are doing MBA like you. While they are students, they are CEOs of a startup. They are doing this medical videos. So procedures, no, medical procedures. They make videos of that and they put. Not real videos. You can't do it in the OT. They do simulation videos of surgeries, and they are, they have a startup which does. Do something. Don't just sit and answer questions, right? Next time I'll ask you. Next year I'll ask you. You'll have time.
right? This side, last girl, here. Next to you. You are looking this side. You. Neengatha. Behind you. I am trying to see who are the girls and boys who have not spoken, so that he is forced to give you some marks. Good morning, ma'am. I'm Gayatri, BBA, CA. Nowadays, நம்ம ஊரில் இருக்கவங்களுக்கு உங்கள் ஊர் சொல்லுங்கள் மேம். உங்கள் ஊர் எங்கள் ஊருக்கு மேம் இருக்கவங்களுக்கு ஒர்க் வந்து சரியாக இருக்கிறது இல்லை. எந்த ஊர்மா? தாராபுரம் மேம். தாராபுரம். ஹிந்திக்காரங்க நிறைய பேர் வந்து இங்கே ஒர்க் பண்ணுறதுனால எங்கள் ஊரில் இருக்க யாருக்கும் ஒர்க் அவ்வளோக்கு இருக்க மாட்டேங்குது மேம். ஓகே, திஸ் இஸ் a நியூ திங். ரைட். அதர் சைட் போய் ஒர்க் பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது மேம். லாங் டிஸ்டன்ஸ் போயிட்டு ஒர்க்குக்காக போக வேண்டியதாக இருக்குது மேம். இங்கே இருக்க ஒர்க்கு ஹிந்திக்காரங்க பார்க்க. என்ன ஒர்க்குங்க அது? பில்டிங் ஒர்க்கர்ஸ், வீடு கட்டுறது. எஸ் மேம். கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் லேபர் வெளியிலேருந்து வராங்க. எஸ் மேம். ஹிந்திக்காரங்க மோஸ்ட் ஆஃப் கம்மிங். ஏன் அவங்கள எடுத்துப்பாங்க, நீங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களே எடுத்துக்க மாட்டேங்க? அவங்க வந்து சேல்ரி எவ்வளோ கொடுத்தாலும் வாங்கிப்பாங்க மேம். பட் நாங்கள் வந்து சேல்ரி அதிகமாக வேணும்னு எதிர்பார்ப்போம்னால ஹிந்திக்காரங்களை அதிகமாக எடுக்கிறாங்க மேம். ஸோ தே ஆர் மோர் காஸ்ட் எஃபெக்டிவ். ஸோ இண்டஸ்ட்ரி வில் லுக் எட் தட், isn't it? So you are losing job opportunities. Yes, I never knew that Tamil Nadu is becoming like USA or England. Same thing Indians are doing there. We are going and working as cheap labor, not just labor. We are working as, doctors and engineers, techies at low cost in many Western countries, and they are losing jobs. Yes. Okay. So again the answer is market will function on its own. You must have studied markets, economics. Yes. So market has its own logic. So if you demand a certain wage which is not the market wage, you lose that opportunity. Obviously there is somebody who is willing to come and work, let us say for 10 rupees. Yes. If you demand 25, then the market will say don't want you. Yes. That's what is happening. So some via media has to be found, right? Don't just state the problem. State also what is the implication and also what you will do. Right? Okay. Someone else? Voluntary? Now I have told whole campus that second year was highly participative. At least keep up that repetition. Yeah. ஐம் ரீனா ஃப்ரம் செகண்ட் பிபிஏ. என்னோட நேட்டிவ் வந்து தஞ்சாவூர். தஞ்சாவூரில் வந்து அக்ரிகல்ச்சர் நடக்குதான்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை. ஏன்னா நடக்கிறது இல்லை நிறைய இடத்துல. இப்போ புதுசாக மில்லாம் அங்கே வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. இந்த ரன்னிங் மில்ஸ் வரனால நிறைய பீப்புள்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒர்க் அங்கே போனால் தான் நிறைய கிடைக்கும், சேலரி கிடைக்க மாட்டேங்குது. மில்லுன்னா வாட் மில்ஸ் ஆர் தீஸ்? அந்த பஞ்சு அதெல்லாம் வந்து காட்டன் மில்ஸ். ரைட். காட்டன் மில்ஸ். அதனால நிறைய பேர் அங்கே போயிடுறாங்க. நிறைய பசங்க படிக்கிறது கிடையாது, எஜுகேஷன் லூஸ் பண்ணுறாங்க, சின்ன வயசுலேயே வேலைக்கு போகிறாங்க. அதனால அங்கே நிறைய விஷயம் அங்கே நடக்கிறது கிடையாது. ஆனால் தஞ்சாவூர்னு வெளியிருந்து பார்க்கும்போது அக்ரிகல்ச்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியுது. ஆனால் உள்ளே இருந்து பார்த்தா அது கிடையாது. சில இடத்துல தான் அது நடக்குது. ஸோ தஞ்சாவூர் நீங்கள் என்ன செய்வீங்க? நாங்கள் போனோம்னா அக்ரிகல்ச்சர் ஹெல்ப் பண்ணுவோம். எங்கள் ஃபேமிலியில் இருக்காங்க, ஆனால் அவங்க சில பேக்ரவுண்ட் தான் அங்கே வந்து அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. சில பேர் பண்ணுறது கிடையாது, மில் ஒர்க் அப்படி போயிடுறாங்க. ஓகே. ஸோ நான் வந்து என்ன பண்ணுவேன்னு கேட்டிங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சருக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவேன். சரி, என்ன பண்ணுவீங்க? இடம் வாங்கி பேடி வந்து இது பண்ணலாம். அப்புறம் வீட் இது மாதிரி நிறையா கார்னு இதெல்லாம் நிறையா பண்ணலாம். ஸோ யூ வில் டைவர்சிஃபை த crop. Right? Yes. Now it's mainly paddy. Yes, ma'am. So you'll diversify the crop. You can also, இப்போ என்ன கேட்குறாங்க, farmers agitation, you know that there is a farmers agitation. That you can put it in their classroom. Lalita, you put up some video or this thing about the farmers agitation in their group. So there's a farmers agitation now which has restarted. It was there I think 2020 la pannanga. Again they have started now. They are asking for minimum support price. That government should purchase our produce at a certain set price. There should be a guarantee. There is minimum support, MSP irukku ipo kuda. They want a law for that. So that is also one way in which you will incentivize agriculture. Good points. Anyone else? This side? Yes.
ஃபார்மர்ஸ் ப்ரொடியூஸ் போடுங்க, லேட்டஸ்ட் இது போடுங்க 24. மேம் கௌரி சங்கர், செகண்ட் பிபிஏ மேம். இப்போ என்னோட நேட்டிவ் வந்து தருமபுரி சைடு மேம். அங்கே பார்த்தீங்கன்னா விவசாயம் நடக்குது மேம், நடக்கலைன்னுலாம் சொல்லலை மேம். எல்லா இடத்துலையும் விவசாயம் நடக்குது மேம். நடக்கிறதுக்கு ப்ராஃபிட் வர மாட்டேது மேம். அப்புறம் இன்னொன்று நேச்சர் மூலிமா வாட்டர் கிடைக்க மாட்டேது மேம். சரியா, அதுவும் வாட்டர் கிடைச்சாலும் எஸ் மேம். இப்போ அமௌண்ட் வந்து இப்போ எப்படின்னா மேம், இப்போ ஒரு மூட்டை நெல் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேம் 1400 மேம். ஆனால் அதே இங்கே கடையில் வந்து வாங்கினோம்னா ஒரு சிப்பம் 25 கிலோ வந்து 1400 கிட்ட 700 800 விற்கிது மேம். இப்போ விவசாயிகிட்ட வாங்கும்போது 1400 80 கிலோ நெல் வாங்குறாங்க மேம். அரைச்சா 60 கிலோ வருது மேம். ஆனால் இங்கே வந்து வாங்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா கம்மியான ரேட்டுக்கு வாங்குறாங்க மேம். இப்போ வந்து விவசாயம் நடக்குது தான் மேம், யாரும் நடக்கலைன்னுலாம் சொல்லலாம் மேம். எல்லா இடத்துலையும் நடக்க வேண்டிய இடத்துல நடந்துட்டு இருக்கு மேம். அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ப்ராஃபிட் கொஞ்சம் அதிகமாக. இப்போ சுகர் கேன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பொங்கல் டைமில் தான் மேம் அதிக சேல் ஆகுது. அப்போ வந்து அதோட ரேட்டு கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணால், கவர்மெண்ட் சைட்லேருந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணால் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். ஏன்னா ரேஷனில் வாங்குறாங்க மேம், அரிசி சுகர் கேன்லாம் ரேஷனில் கொடுக்குறாங்க. ஆனால் விவசாயிட்டேருந்து வாங்கும்போது கொஞ்சம் அமௌண்ட்டு அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கொடுத்து ஹெல்ப் பண்ணாங்கன்னா அவங்க கொஞ்சம் மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் மேம். ஓகே, ப்ராஃபிட் வரனால அவங்க ஒரு இப்போ நாங்களே இப்போ படிச்சுட்டு வேலைக்கு போனாலும் சைடில் விவசாயம் பார்க்குற நிலமை வந்துருச்சு மேம். ஏன்னா தண்ணி பற்ற மாட்டேது, அமௌண்ட் எதுவும் கிடைக்க முடியும் மேம். அதை வச்சு ஃபேமிலியை ரன் பண்ண முடியல மேம். இப்போ வந்து மெயினாக பாவர்ட்டி ரெடியூஸ் பண்ணணும் மேம். அவங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ அமௌண்ட்டு தேவைப்படுதோ அந்த அளவுக்கு கிடச்சிருச்சுன்னா அவங்க விவசாயம் பண்ணாமலாம் இருக்க மாட்டாங்க மேம். இப்போ அவங்களுக்கு ப்ராஃபிட் வந்துச்சுன்னா கன்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க மேம். அப்போ வந்து கவர்மெண்ட் சைட்லேருந்து கொஞ்சம் அமௌண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணி தர மாதிரி இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் மேம். So the amount which you are speaking of is the support price. Okay, see, agriculture commodity, see, it's an important point in this. உங்கள் 2 பேர் பாயிண்ட்டும் நீங்கள் சேர்த்து பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர் இஸ் நாட் ப்ராஃபிட்டபிள். ஸோ விவசாயம் பண்ணால் உங்களுக்கு லாபம் வராது. இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு earn a living. At the same time, mills are coming up. So people are going from agriculture to mills. So you are losing on food security. ஸோ வாட் ஆர் த கேரண்டிஸ்? நீங்கள் சொன்னீங்க அமௌண்ட் ஜாஸ்தி போட்டு கொடுத்தாங்கன்னா இன்னும் நிறையா பேர் பண்ணுவாங்க, இன்னும் தே வில் நாட் லீவ் அக்ரிகல்ச்சர். அகெயின் ஒன் இஸ் த மினிமம் சப்போர்ட் ப்ரைஸ், ரைட்? அனதர் இஸ் நீங்கள் சொன்னதுலேருந்து ஐ எம் திங்கிங் அட் த ஃபார்ம் ப்ரைஸுக்கும் மார்க்கெட் ப்ரைஸுக்கும் there's a huge difference, about 25 times from what you said. So there are number of middlemen on the way. So if market is there near the person, okay, then this will not happen. Okay, what happened with milk? பால் and we were உங்களுக்கெல்லாம் ஞாபகம் இருக்காது, பட் விவேகானந்தாக்கு ஞாபகம். when we were young, there was no Amul, Nand, இங்கே ஆவின் மில்க் ஃபெடரேஷன் இருக்குல்ல, உட்காருங்க கௌரிசங்கர். there was no milk federation. So that was set up with when Amul started with Korean. First குஜராத்தில் ஆனந்தன் குஜராத்தில் ஆரம்பிச்சு, now all over the country you have milk federations. மில்க் வந்து இப்போ பண்ணையிலேருந்து எடுத்துன்னு வந்து யாரும் விற்கிறதில்ல. ஆக்சுவலி தீஸ் ஃபெடரேஷன்ஸ் கோ டு த பண்ணைக்கு போயிட்டு அங்கேருந்து வாங்குறாங்க. ஸோ தெர் இஸ் நோ மிடில் மேன் இன் பிட்வீன் த ஃபெடரேஷன் அண்ட் த ஃபார்மர். இன் திஸ் கேஸ் த அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி ஃபார்மர், நாட் அக்ரிகல்ச்சர், அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி. ஓகே, ஸோ பண்ணைக்கு போயிட்டு அங்கே வாங்குறாங்க. டெய்லி ஒன் ட்ரக் வில் கோ வித் மில்க் கேன்ஸ். காலையில் போவாங்க, ஈவினிங் போவாங்க, பார்த்துருப்பீங்கல்ல. சம் ஆஃப் யூ யுவர் ஃபேமிலிஸ் மே பி செல்லிங் மில்க். சிமிலர் திங் ஷுட் ஹேப்பன். வை யூ ஆர் நாட் ஹேவிங்? தெர் ஆர் மெனி பீப்புள் ஹூ பை ப்ரைவேட் மில்க். நீங்கள் இப்போ ஹேட்சன், ஆரோக்கியா, தே ஆர் ஆல் பையிங் மில்க். இட்ஸ் ஆல் ப்ரைவேட் மில்க் கம்பெனிஸ். பட் பிகாஸ் தெர் இஸ் அ பிக் மில்க் ஃபெடரேஷன், இட்ஸ் அ கோஆப்ரேட்டிவ், இட்ஸ் நாட் கவர்மெண்ட், இட் இஸ் கோஆப்ரேட்டிவ், எல்லோரும் சேர்ந்து பண்ணது. தெர் இஸ் அ ஆல்டர்னேட்டிவ். ஃபார்மர்ஸ் இவங்களுக்கும் கொடுக்கலாம், அவங்களுக்கும் கொடுக்கலாம், அவங்களுக்கு ப்ராஃபிட்டும் வருது. அட்லீஸ்ட் இவங்க let us say they are giving 25 rupees per liter, these people are giving 30 rupees. There is a, sorry, I am giving you a very inflated figure. Let's say 5 rupees a liter and 6 rupees a liter, at least they are getting some profit because there is a big federation. Agriculture you don't have, you have, but it is not very strong. It's not as strong as, so this இங்கெல்லாம் பார்க்குறீங்களா உழவர் நிலையம், APMC, that is all meant for that purpose. நடுவில் இருக்கு. சொல்லுங்கள், you are going to say something? Yeah, well, one of you was moving, that's why I asked. சொல்லுங்கள். மேம், I am Suvabala from BBA second year. மேம், என்னோட நேட்டிவும் தேனி மாவட்டம் மேம். பட் சாம் எட்வின் அவர்கள் பேசிட்டாங்க மேம். இப்போ வந்து நான் பேச போகிறதுன்னா மாவட்டம் மட்டும் இல்லாமல்
தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக இருக்க எல்லா மாவட்டத்தை பற்றியும் பேச போகிறோம் மேம். இப்போ வந்து சென்னை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சென்னை வந்து ஆல்ரெடி டெவலப்டு மாவட்டம் மேம். பிகாஸ் ஆஃப் இப்போ வந்து அமெரிக்கா அளவுக்கு சென்னை மாறிடுச்சு மேம். பட் மற்ற மாவட்டங்கள் வந்து அப்படி மாறலை. அவ்வளோ ஆகலைங்க, பட் அவ்வளோ மாறலை. ஒவ்வொரு இடத்துல வந்து டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் சரியில்லை, ரோடு சரியில்லை, அக்ரிகல்ச்சர் ஒவ்வொரு பக்கம் நடக்குது, ஒவ்வொரு பக்கம் நடக்கலை. இந்த மாதிரி ஓவரால் வந்து நிறையா வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து இருக்குது. சில இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு இடத்துல வாட்ரு வந்து சரி வராது. இப்போ பார்த்திங்கன்னா ரிவர்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு இதில் வந்து ட்ரைனேஜ் அந்த மாதிரிலாம் வந்து கலக்குறாங்க, ஆயில்ஸ் வேஸ்ட்டு எல்லாமே கலக்குறாங்க. ஒவ்வொரு பக்கம் வந்து க்ளீனிங் ஆகும். ஒவ்வொரு மாவட்டம் போகும்போது க்ளீனிங் ஆகும். க்ளீனிங் ஆகாத மாவட்டம் வந்து நிறையா வந்து டிசீஸ் அந்த மாதிரி நிறையா வந்து ஃபெயிலியர்ஸ் வந்து நிறையா ஆகுது அவங்களுக்கு. ஓவராலாக வந்து சேஞ்சஸ் நடக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிங்கிறது என்னோட வேண்டுகோள். அதை நானே மாற்றினாலும் இன்னும் நான் 2-3 வருஷங்கள் வேண்டுகோளெல்லாம் நடக்காதுங்க. செய்யறதுன்னா நீங்கள் செய்யணும், இல்லை கேட்டு அவங்க பின்னாடி போய் செய்ய வைக்கணும். மாற்றணும்னு இப்போ இருந்து அந்த கஷ்டப்பட்டு படிச்சுட்டு இருக்கோங்க. அந்த இதுக்காக. வாட் ஆர் யூ ஸ்டடிங்? செகண்ட் BBA. ஸோ என்ன பண்ண போகிறீங்க இதுக்கு? நீங்களே ப்ராப்ளம் சொல்லிட்டீங்க. வாட் ஆர் யூ கோயிங் டு டூ? மேம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்கள் சொன்ன ப்ராப்ளம் இஸ் சிம்பிள் திங். ஹெல்த் கேர் இஸ் த மேஜர் இஷ்யூ யூ ஆர் சேயிங். சானிடேஷன் அண்ட் ஹெல்த் கேர். இப்போ வந்து அரசியலில் இருந்தால் அந்த மாதிரி பண்ணலான்னு ஒரு ஐடியா இருக்குது. சரி. பட் வந்து எனக்கு வந்து IPS ஆகணும்னு ஒரு ஆசை. எங்கள் வீட்டோட ஆசையாக தான். ஸோ அவங்களுக்காக வேண்டி IPS ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் அதுலேருந்து ஸ்ட்ரைட்டாக அண்ணாமலை ரூட்டில் போகிறீங்க. எஸ் மேம், சேம் டிஸ். Right. Budding politician. Yeah. Sit down. Thank you, ma'am. So one day you'll come and do inauguration. They are being careful. Let us give one applause. So the federation is very similar. Milk federation is very similar, but more organized. இது வந்து ஸ்மால் ஃபார்மர்ஸ் கலெக்டிவ்ஸ் யூ கேன் ரெஜிஸ்டர் as a cooperative. There is also E-Mandi, Gauri Shankar. You can, உங்கள் மார்க்கெட் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகணும்னா you need not sell only within Tamil Nadu. You can sell within India or within the world by participating in E-Mandi. So electronic market ஒன்று இருக்குது. So if you are நீங்கள் மாம்பழமே எடுத்துக்கோங்க. If your yield is going to be, let us say 200 kgs in 2024 April, நீங்கள் இப்போ you can bid and sell it. அவங்க வந்து பிக்கப் பண்ணிப்பாங்க. ஸோ there are many ways. Of course நீங்கள் சொல்கிற problem is real, but there are some solutions. One is this, it's a small farmers collective. You can make a collective and then நீங்கள் அந்த ஒரு ப்ரைஸ் சொல்லுவீங்க. அந்த ப்ரைஸுக்கு கீழே நீங்கள் வரவே மாட்டீங்க. யாராக இருக்கட்டும், they cannot go within that prices. If everybody joins together, then you can do that. Another is to go to another market. இங்கே இருக்கிறவங்கள விட்டுட்டு you go to another market which is outside in some other state or some other country and you can sell there also. Indian mangoes are sold all over the world now. So there is a market for everything. Anyone else? Sit down. They will all go back to agriculture. It will be a good thing. Good morning, ma'am. I am M. Amritashri from second BBA. இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க பெங்களூர் க்ரோ ஆகுது, அதை சுற்றி இருக்க இது எல்லாம். நீங்கள் சொன்னீங்க பெங்களூர் க்ரோ ஆகுது, அதை சுற்றி இருக்க இது ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ரோ ஆகுது, அன்பிளான் ஆகாமலே க்ரோ ஆகுதுன்னு சொன்னீங்க. இப்போ கோயம்புத்தூர் எடுத்துக்கிட்டோன்னா, கோயம்புத்தூர் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இப்போது நல்லா க்ரோ ஆகிட்டுருக்க ஒரு இது. ஆனால் அது பக்கத்தில் இருக்க திருப்பூர் வந்து என்னதான் கோயம்புத்தூர் கூட இருந்தாலுமே திருப்பூர் ஒரு கொஞ்சம் தான் க்ரோ ஆகியிருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. பட் அது கொஞ்சம் இதாகிருக்கு. ஆனால் இது இன்னுமே நிறையா க்ரோ ஆகணும். கோயம்புத்தூர் பக்கத்தில் இருக்க சிட்டி எல்லாமே க்ரோ ஆகணும். பட் திருப்பூர் கொஞ்சம் பக்கத்தில் இருக்குது. ஆனால் அங்கே இன்னும் எஜுகேஷனோ இல்லை எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்கோ அவ்வளோக்கா க்ரோ ஆகலை. திருப்பூர்லேருந்து நிறையா பேர் மோஸ்ட்லி கோயம்புத்தூர் தான் வந்து எல்லாம் இது பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. ஒர்க் பிளேஸாக இருக்கட்டும், எஜுகேஷனுக்காக இருக்கட்டும், எல்லாத்துக்குமே. ஸோ திருப்பூர் இன்னும் கொஞ்சம் க்ரோ ஆகணும். அந்த மாதிரி எம்ப்ளாய்மெண்ட்காக இருந்தாலும் எஜுகேஷன் என்னவாக இருந்தாலுமே ப்ராமினெண்ட்டாக கோயம்புத்தூர் பக்கத்துலேயே இருக்குங்கனால அதுவும் கொஞ்சம் க்ரோ ஆகணும். See, Tirupur is not grown, Tirupur is grown. Its contribution to GDP of state will be equal to Coimbatore. But Tirupur has grown only around one industry. That is the textile, hosier industry. That alone has grown.
அண்ட் சோஷியல் இண்டிகேட்டர்ஸ் ஹவ் நாட் grown. ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு கோயம்புத்தூரில் ஒரு சிட்டின்னு ஒரு விசிபிளாக உங்களுக்கு தெரியும். த ஷாப்ஸ், த ரோட்ஸ், அம்யூனிட்டிஸ், த ஹோட்டல்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அது ப்ராஸ்பரிட்டி உங்களுக்கு திருப்பூரில் அது ஒன்றும் கண்ணுக்கு தெரியாது. வில் ஜஸ்ட் see the industry and nothing else. To an extent, Tirupur's problem is that கோயம்புத்தூர் பக்கத்தில் இருக்கிறதுனால எல்லாரும் whatever they need they come to Coimbatore. So in the ancillary cities always have this difficulty. Second is probably a social issue because main group will be working class and the industry owners. So there is no middle class. So middle class where Bangalore has this techie in between class. So they will help the city to grow because our purchasing power irukkum. They will help the city to grow. That has not happened in Tirupur. Then there should be some external stimulus. Either government should set up or industry should itself do some encouragement. Some solutions should be found. Then that will also grow. And demand, people get in the demand varno. I think Tirupur, because largely working class is North Indian, they are not able to generate that demand. Local population na ipo katti gitti eno senji they would have got all the amenities. When you have a population which is non-local, then these issues will happen. In the madri sectors, it is government which can enter. Coimbatore can grow without government's help. But Tirupur grow on, there should be some stimulus from the government. So that has to come from, people, at least anga irukravanga at least kekano. If nothing else, they should ask for health care, schools, roads, basic infrastructure people should ask. Then it will grow. Otherwise it will be rich, but the richness is not distributed. Nobody is benefiting from that. Thank you. Good. Anyone else? குட் ஆஃப்டர்நூன் மேம். ஐ எம் ஃப்ரம் பொள்ளாச்சி. கரண்ட்டாக இங்கே பல்லடத்தில் இருக்கேன் மேம். ஐ எம் கார்த்திகேயன், பிபிஎஸ்சிஏ செகண்ட் இயர். நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க பெங்களூரில் வந்து இனோவா கார் ஒன்று வரும், ஆனால் ரோட்டில் வந்து இனோவா கார் வரும், ஆப்போசிட்டு ஒரு பர்சன் வருவாங்க, அவங்க ஹெல்ப் பண்ணி போவாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க. அதே தமிழ்நாடு இந்த சைடு வந்து சண்டை போடுவாங்க இறங்கி வந்து அப்படி சொல்லியிருந்தீங்க மேம். நான் அதுதான் தடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் மேம். இந்த சண்டை போடுறது, ஏற்றத்தாழ் மக்களிடையே ஏற்றத்தாழ்வு இருக்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் மேம். ஏற்றத்தாழ்னாலும் சண்டை வருதா? ஆக்சுவலி ஐ டோன்ட் நோ த ரீசன். நான் அப்சர்வ் பண்ணதை ஐ எம் டெல்லிங் யூ தட் இன் சம் சிட்டிஸ் டிராஃபிக் ஜாம்ஸ், டிராஃபிக் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லா சிட்டியிலும் இருக்கும். விசிபிளி யூ கேன் சி. இன் சம் சிட்டிஸ் அதை வந்து ஒரு அமிக்கபுளாக செட்டில் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க. சம் சிட்டிஸ் அதுவே பெரிய சண்டே ஆகும். சம் சிட்டிஸ் இட் வில் கோ அப் டு ரோட் ரேஜ் லீடிங் டு அங்கேயே ஷூட் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க. அந்த அளவுக்கு போகிற இடமும் தெர் ஆர் சம் பிளேசஸ் வேர் தட் ஆல்சோ ஹேப்பன். பட் த சிட்டிஸ் வேர் அமிக்கபுளாக எங்கே செட்டில் பண்ணுறாங்க, தோஸ் சிட்டிஸ் க்ரோ. Cities where there is confrontation, Sunday, those cities do not grow. That is basically the... Okay. I don't know the reason. You should actually, one of you should tell me why. இருந்தாலும் நான் பார்த்துருக்கேன் மேம், நிறையா டைம் பார்த்துருக்கேன். மக்களிடையே நிறைய ஏற்றத்தாழ்வு இருக்குது மேம். அதே படிக்கிறவங்களா இருக்கட்டும், இப்போ எங்களுக்குள்ள எதுவும் ஏற்றத்தாழ்வெல்லாம் இல்லை மேம். எந்த கேஸ்ட்டோ அதை பற்றி எதுவுமே நினைச்சிக்க மாட்டேன் மேம். அதே 90s 80s ஜென்ரேஷன் வந்து ரொம்ப கேஸ்ட் அந்த இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்காங்க மேம். ஊர்லேயே அது இனி போயிட்டுருக்கு. அதெல்லாம் தடுக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் மேம். Maybe you are right. I am not sure. அதுக்கு பொதுவாக இருக்கணும் சார் எல்லாமே. இப்போ இவன்னா இங்கே தான் இருக்கணும் அப்படின்ட்டு வச்சுட்டு இருக்காங்க. அதெல்லாம் இருக்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேங்க சார். அதுக்கு வந்து நாங்கள் பொதுவானா இப்போது நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க அந்த பையனுக்கு ட்ரஸ்ட் ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணலாம். அந்த மாதிரி நாங்கள் பசங்களாக சேர்ந்து ஒரு ட்ரஸ்ட்டு ஃபார்ம் பண்ணி இப்போது காசு இல்லாதவனும் காசு இருக்கணும் எல்லாமே ஈக்குவலாக பார்க்கணும் சார் எல்லாத்தையும். Just to add to what Dr. Vivekananda said, one more reason is that, forgot your name. What is your name? Karthikeyan. Karthikeyan. One more reason is, of course, we have to, socially we have to change. Individually, all of us have to change. We have to become more tolerant, accepting. Bangalore, what I am observing, so everybody wants to get, economics is playing a role. எனக்கும் சீக்கிரம் போகணும், அவருக்கும் சீக்கிரம் போகணும். நாங்கள் 2 பேரும் ரோட்டில் நின்று சண்டை போடுறதுக்கு 2 பேருக்கும் டைம் இல்லை. ஸோ த ஆப்டிமல் சொல்யூஷன், சென்சிபிள் சொல்யூஷன், ரேஷ்னல் சொல்யூஷன், வாட் யூ கால் இன் த இங்கிலீஷ் pragmatic சொல்யூஷன் இஸ்
without fighting with each other, let us adjust and go. பெங்களூரில் ஒரு நார்மல் நம்ம ಲೋಕಲ್ ಪೇಚಿல் ஒரு ಪೇಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ அப்படின்பாங்க எல்லாத்துக்கும். ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ சார். நான் ಸ್ವಲ್ಪன்னா கொஞ்சம், அட்ஜஸ்ட்னா உங்களுக்கு தெரியும், மாடினா பண்ணுங்க, கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க சார்னு எல்லோரும் நார்மல். தட் இஸ் த ஆட்டிடியூட். ரெண்டு பேரும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணால் ஐ கேன் ஆல்சோ டூ மை ஒர்க், யூ கேன் ஆல்சோ டூ யுவர் ஒர்க். போத் ஆர் கெட் சி யூ மஸ்ட் சி இட்ஸ் அ க்ரோயிங் சிட்டி. எவ்ரிவேர் தேர் இஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, ரைட்? நீங்கள் ரோடில் நின்று சண்டை போட்டிங்கன்னா யூ லூஸ் தட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. When you lose opportunity, you lose income. When a city grows and people have a focus on their growth, because Bangalore grow, I am also growing, right? With the same, let us say, IAS, I have a PhD. If I was living in Patna, nobody would have seen me and invited me to Coimbatore. வாங்க இங்கே வந்து டீச் பண்ணுங்கன்னு, பிகாஸ் நோபடி வில் see me. பட் ஐ எம் இன் பெங்களூர், ஐ எம் விசிபிள். கனடாக்கு போய் சொன்னால் ஐ எம் ஃப்ரம் பெங்களூர், ஓ ஐ யூ ஃப்ரம் பெங்களூர்வாங்க. யூஎஸ்ஏ போய் ஓ ஆர் யூ ஃப்ரம் பெங்களூர்வாங்க. ஸோ யூ கெட் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இஸ் இன்கம். பீப்புள் see that they don't want to waste time in fighting. One is idealism, which is the solution at your age you are offering, but pragmatically also it's a better solution. Every city should develop. அதனால everybody should ரோட்ல they should இதுன்னு சொல்ல follow the traffic rules, but don't waste time on conflict. I believe that there are states in our country which are wasting a lot of time on conflict. Less South Indian states, but there are other states which are wasting conflict time ஆயிடுறது, they are not able to grow. So the one thing is, of course, that we ourselves should take a common understanding that we will not fight with each other. But also it is beneficial not to fight with each other, not to waste time in fighting. It's quicker, easier, faster if you adjust. That is something which we should realize. பாலிட்டிஷியன் வந்தார். கான்ஃப்ளிக்ட் லாஸ்ட் ஒன் டவுட் மேம். இப்போ வந்து கவர்மெண்ட் இல்லாமல் ஃபுல்லாகவே ப்ரைவேட் ஆயிடுச்சுன்னா சேஞ்சஸ் நடக்குமா மேம்? அமெரிக்கன் மாதிரி ஆகும். பட் தேர் வில் பி சம் ப்ராப்ளம்ஸ். யூ கேன் ஹாவ் அ கம்ப்ளீட்லி ப்ரைவேட்டைஸ்டு சொசைட்டி. யூ டோன்ட் ஹாவ் அ சிங்கிள் கண்ட்ரி லைக் தட், நாட் ஈவன் ஒன். மேக்ஸிமம் ப்ரைவேட்டிசம், கேபிட்டலிசம் இஸ் த மாடல்னு எடுத்துன்னு USA. completely private. Even there is government, because ஒரு ஃபாரின் கண்ட்ரி வந்து உங்கள் மேலே வார் பண்ணிச்சுன்னா நம்ம எல்லோரும் கத்தி எடுத்துன்னு போய் சண்டை பண்ண முடியாது அந்த காலம் மாதிரி. ஆர்மி only has to fight, at least for defense, at least for police, certain regulatory, you need a government. So without totally you can't 100%, there is no country in the world which is 100% private. There used to be countries which used to be 100% government, like Russia. Now you don't have. Even China, which is communist country, anga kuda you have private sector. Both are there, private and public. Now India is always mixed economy. There is private and there is public. I told you that we were giving incentives to industry, but we are also, government is also opening industry. So ours is mixed. 100% engum illenga, and 100% private is possible if there is no aggression at all, external threat of external aggression. There is no such country. Even USA fights wars, even though they are so rich and powerful. Thank you. Anyone else? We are going into full public policy, not only city, not only urbanization. All of you know, நீங்கள் கேட்குறச்சு எல்லோரும் சொல்கிறீங்க இந்த ப்ராப்ளம் இருக்குது, அந்த ப்ராப்ளம் இருக்குது, அந்த ப்ராப்ளம் இருக்குதுன்னு. Those problems will be solved only if you think and if you do. அது ரெண்டும் செய்யணுங்க. நீங்கள் யோசனையும் செய்யணும், அதை கரெக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது நீங்கள் ஆக்ஷனும் செய்யணும். வித்தவுட் தட் தீஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் வில் ரிமைன் ப்ராப்ளம்ஸ். நீங்கள் சொன்னீங்களே, யுவர் பேரண்ட்ஸ் ஜென்ரேஷன், கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் ஜென்ரேஷன், சேம் ப்ராப்ளம்ஸ் வில் கண்டினியூ. We can go on talk. You have to think and you have to do. That is what I want you to do. That's why I'm asking so many questions.
I want to force you to think. And you have to start thinking. These are the things. Everybody knows problems. நீங்கள் எந்த குரூப்புக்கு போங்க ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லோரும் சொல்லுவாங்க இந்தியாவில். இது இருக்குது, அது இருக்குது, பாவர்ட்டி இருக்குது, அது இருக்குது, இது இருக்குது, சண்டை போடுறோம், திஸ் திங் இருக்குது, காஸ்ட் இருக்குது. அது என்ன செய்யணும், வாட் வி ஹேவ் டு டூ, தட் யூ ஹேவ் டு திங்க். And you only have to do now. Our generation is over. You have to do. In simple, small ways you can do.